Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. What I got full stock of thoughts and dreams and scared of, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced. Oh yeah, you make my dreams come true. Yes, mga guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. What I got full stock of thoughts and dreams and scared of, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today.
Hot or iced? Oh yeah, you make my dreams come true. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga. Bienvenidos aquí al programa de del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Lunes kita, a veces las vísperas antes del Chinese New Year también. Querido viviente de Zamboanga, bienvenidos aquí al programa. Nuestro servidor aquí, Ronnie Gedopo Lamang, también junto con ustedes esta tarde también. Y la amigo también el dos la ilustroso Ubandia aquí. We have Charlie Mariano. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Al. Y buenas tardes kung dia itong mga palangga ngayon, el mga certified dayliners from Limpapa to Licomo. ¿Qué tal ustedes? Como tabla si Ronnie, bienvenidos hasta las 5 kita mga vecinos na programa di atong Dateline Teleradyo. And of course, Al Habsi, nakoso también di ato en este tiempo. Good afternoon, ¿qué tal vosotros, mga vecinos, ladies and gentlemen, de Amon Rogamiento, que ojalá y malamente kita todo este día, next week, next month, next year, ya sa Guando, ya. Mangunto ka naman worldwide via our Facebook page, just type GBPI TV11 Official or Dateline Teleradyo, or pwede también vosotros mira ka naman na YouTube, or uwi, aquí, na Zamboanga, por medio del 95.5 Magic. Bienvenidos, welcome na programa Dateline Teleradyo. Anyway, querido viviente de Zamboanga, como te hablaban ahorita de más temprano, vísperas ahora, antes del Chinese New Year también. Mañana, Sí, mañana ya, el Año Nuevo. So, debe ganar y por eso van a dar el podcast las que te ahora. Para suerte daw. Aquel, te pregunta delante mga vecinos kung Ronnie, kailan tutan pronounce aquel Happy New Year na Chinese? Well, if you're Mandarin, Feng Shi Fat Soy. If you're Cantonese, Feng Shi Fat Soy. Feng Chi. Yeah. If you're Cantonese, then Gong Shi Fat Soy. Gong Chi, Fat Choy. Todo in both cases, siya Fat Choy na po. Yeah. El sabi kita mga vecinos, akal usually tabla kita mga Chabacano, kung hey Fat Choy. Kung Hei Fat Soy. Pero correct naman yan, no? Sila naman tabla, kung hay Fat Choy. Anyway, no? So we'd like to greet our Chinoys na entero Ciudad de Zamboanga también on this eve of New Year. Happy New Year también. Happy New Year. Anyway, para mañana sa mga vecinos, pero ara pa lang, we take our hats off to greet you a very Happy New Year. Yeah, sabi to, cuando importante daw na mesa chinetikoy, importante que tiene mga sticky rice. Cosa el philosophy liron? To keep the unity in the family. Sticky, ha? Tikoy. O si quiere tu sale, no puede también to kay sticky mga yun. Sticky man. Pero también siempre connection dito yo. Mas ese también, tali siempre el 12 clases de frutas. En la mesa. So, así kita klaro, hindi 13, 12 klase lang mga vecinos. Kaya mga bibiente di aton al basta New Year, kaya sila 13 klase de frutas daw. Pero sabi kita 12 lang siya. Yeah, el 12 lang, kasi el minimum. Si pero si quieres te compramos mga nada fruta, di más. Aso pwede, no hay ese límite. magkasalil suerte. Baka si ta sobra suerte, dalian al mesa. Ano sabi yo? Si Al Halji kita, sige ba tamen ko sa Chinese New Year tamen celebration? We join our Chinese brothers and sisters na Ciudad de Zamboanga in their celebration of the New Year. Yeah. Actually, el Chinese community mga vecinos aquí na syudad, I think is one of the oldest in the country. Maybe mas old that el Binondo, pero sabi kita, uno sa del mga yadura gayot, ansyano mga Chinese communities, aquí na syudad de Zamboanga mga vecinos. Do you know how, of course, kanya kita ante pa mga Chino ki traders kita ben, no? But ya kada en grande gayot the Chinese community ki, cuando ya ben mga Espanyol, and they had Chinese conscripts. Que bueno na construction, pati cosa ba siya, Brigada Sangleyes, sabi sila.
Chinese soldiers, so to speak, como kanila, mercenary army di ila también. De Manila, li ba para kina sa De Cavite, actualmente. De Cavite. Por eso Sangli ta llama. Sangli. Yeah, so, Brigada Sangli sa llamas. So, anyway, un poco de flashback lang tabi na historia di ato na kina Dateline Teleradyo Afternoon Edition kaya doon bibiyete sa Buanga. Manbuyong kita kaya doon bibiyete ko na notisya, no? Con el noticia de ese bomba que rebenda na holo sulud de más reciente, que aparece dos versiones tasale. De más reciente, chinita tabla que el main suspect daw na Cathedral Blast, yaman surrender ya. El DILG tabla, que pikura sila mira kung nakagane suicide bomber, que posiblemente daw de Indonesia pa, aquel man maridable. No? So, with tamantuto kita con este también con esta investigación a ver para mirar con el situación en este tiempo. I don't know si tiene update si Albert Luna at this point in time también si puede dale más con Chile con ese, no? Taal Maria ba yun, no? They keep on insisting el ángulo on suicide bombing. Si suicide bombing, mga vecinos, dos pedacito el laman del gente que carga bomba y curtarse como carne. Na, el question, tiene ba encontrar ya laman del gente, carne, for them to pursue the angle of suicide bombing? Ganito yun, we're getting confused with all this sila details that is coming in, no? Ay doldo mismo dos version chene. Kung sa suicide bombing, again, suicide bombing, meaning the el bomber was carrying the explosion. Ya se le rebenta na di su cuerpo. Nanay gani laman ron from the very beginning. Kung sa base, hindi cosa kita ala, Ronnie, ya po di uwi na national TV in antes, 4 daw del alegao mga suspects, ya po diya sila kui. Unuli el alleged Indonesian, while tiyan pa daw mga bisinos, 14 otro, taas apas ng mga suspects namin. These people were named by the earlier apprehended individuals, ya dali ang nombre. Por eso asi sila apas ko esos 14 mga bisinos in addition to the 4 kaya po diyaman apprehend el military and police authorities. Yeah, el Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde ya anunsya este día lang no that Kama El Pae or Kama and 4 other members of the Ajang group behind the attack in Holo surrendered to the military and was turned over to the police. Last weekend, the 4 accomplices were identified as Albaji, Kisay, Gajali, Rajan Bakil, Gajali, Kaisar Bakil Gajali, and Salir Ali. No, Albayalde clarified, however, that Kama has not yet admitted his hand in the attack. So tablas si Kama que no hay nada que hacer con el So 5 gali, no? Apuera ko na 4, talya pa si Kama Pae. Aquel alegaw Indonesian. Wow. So this is to be verified. Sabi kita, el Indonesia alta enviado mga autoridad para check kung el veracity del reports kay Indonesian el suspechado. Well, according to Albayalde, que forced surrender daw, voluntario yaman surrender, sino kay por causa del bien fuerte asalto a la que está el militar también allí na parte de Paticul, forzaw estos man surrender, no? Ese habla que si Kama is the brother of the slain Abu Sayyaf member and part of the Ajang group, which operates under the Abu Sayyaf, a terrorist group that has pledged allegiance to the ISIS. So, ese, según con el information que tasali tamen. Ese ron, no, as kita klaro, that's different from the earlier subject of suspicion kaya man surrender tamen and later on yung clear kanila, di ba? Aquel mga jovencito. Jovencito. Identify na video, no? So, otro si El Nuevo tayo, ano siya kaya man surrender. Yeah. Pero, I don't know, el Kwanse, kay kuan ako, kay el DILG Secretary, Anyo, yung tabla tamen, kay tamira sila con el ángulo de suicide bombing gane, aquel man maridable, na twin blast. The prime suspect in the fatal Holo Cathedral bombing, según man surrender daw, no? Pero ¿cuántos días siya ron? Aba-aba kayo na encontrar yung laman del gente? Si encontrar laman del gente como carnel, then I will believe that indeed suicide bombing.
Tiene naman nila, ikuto sila, makapierna, kwartiso pierna. Tiene actually, tiene que, yaliga mga vecinos, junto con el mga soldado, de ba muri primero 5 soldado. So yaliga, junto con el un cadaver niya, uno del mga pierna, ano sabi sila di quién se pierna, yaman DNA test pa daw mga vecinos, baka el dueño ya queda panahulo. So amo claro, ta preserva sila con si pierna para devolver otra vez. The moment, tiene quien man claim con ese. El pedimiento de aton mga vecinos con el NBI, con el Philippine National Police, pati con el AFP, is to come out with one unified declaration every time that in press conference para el mga vivientes de aton, hindi sa le kumpundido, si ken batabla el verdad, ikaw sa bagat el unified version. I think this will clear the issue once and for all, especialmente cada vez en cuando que tiene mga press conferences. Yeah. Anyway, conversando también na otras cosas también que está sucede este tiempo, aparece reenacted el Dayton budget, que es lo mismo, no hay que sila puede con ese pasa el propósito budget. Febuary. No? So, reenacted budget, best option amid the standoff that is happening right now between the Senate and Congress. Although it could still be remedied mga vecinos, kung may ablangal di aton mga congressional leaders, initially taman project sila by the end, before the end of January, pwede aregla ko na sa mga vecinos. But apparently, a resolution of the issue is very elusive. That's why up to now, we are still following the reenacted budget for 2019. Cosa la implicación de Charlie, especialmente con ese mga national projects que te implementa ahora el gobierno nacional, especialmente para aquí na Mindanao. Okay, si falta aquel propósito budget nila, mag-iinak lang sir, kaya decir, quiere que mga propósito proyekto nila hindi pwede implementar. Okay, they will have to wait. El COSALITAN provide automatic reappropriation ng sweldo del mga empleyado among others. So they will have to wait for the proper approval of the new budget mga vecinos para pwede implementa el infrastructure component. Yeah. Anyway, te quedo viviendo de Sambuaga 2:16 in the afternoon aquí na programa que ustedes gayon el Dateline Teleradyo. Luego no rato esperanza kita que kita special guest aquí na programa di aton del Dateline Teleradyo si King Umaga Cap Umaga del Calarian will be with us también aquí na programa del Dateline Teleradyo, no? So and Ron Charlo sisigi sila ang D-Day este dia. D-Day kay Cherry Aminaso, pending Aminaso el WNPC para kurta or ma-suspend el dila dalida de supply, power supply con el Samselco, hindi sila pwede paga within the day. Yeah, I don't know, siguro araw na tito, pikura kita manghunto otra vez con Engineer Conti because right now, as we are holding program, tali sila tamang kwento, I made to understand, mga bisinos, no? Si Pakilaya quebra el impasse because el Samselco no quiere pagar. Hablando kay we are still reviewing because we found out kay tenemos otros overcharging vosotros, overbilling, overpayment niya el Samselco. Na aliata entra mga bisinos aral asunto lang na quién ba se debe para resolver el problema to stop mga bisinos el WNPC kurta con el power supply para na Zamboanga because siya kurta we're talking of 20 megawatts 20 megawatts ba? 20 el tenominate sila 20 megawatts. 20. Now, that means 4 hours of blackout every day. Although, I take it like this, mga vecinos. Pone kita ya porsigi kurta el WMPC con el Samselco. Although, personally, ta creo, hindi seso sede. Hindi tabi nyo tabla ke blapkel del WMPC because it may really happen. Pero kung ta creo ara mga vecinos, that will not happen. Tamirayo because of several factors. But be that as it may, pwede kita suponiendo, ya kurta con el Samselco, ya mengua 20 megawatts na supply kita dali el Alsons Group, kaya manada man sila sa mga planta con el Samselco. Tamira within a week's time, pwede diretso el Samselco mag-contract el servicio del outside providers. Maybe uno del mga grande maybe el San Miguel, maybe también el NGCP or some other providers que pwede dali aquel immediate temporary or transitional supply con el Samselco para hindi lang kita mal-blackout mga bisinos. That remains a possibility. El information que recibió Charlie, and this is very reliable, no less than si
ya confirma sa si Engineer Conti que el mismo daw kuan no hay más crudo on stock, no? So, el problema es que that we will be experiencing blackouts yet again. El razón nila dali si Engineer Conti, much that they want to, pero no hay mas gayot. No hay más daw. And that el supplier nila del diesel, hindi na kaya mas dali because they have not paid also kung ang mga previous sa kasila. Amo sa el Right. Amo si el rason. Yeah. That El they have kwento to- ron, ¿Por qué no hay paga? and then niabla tamen el kwan si attorney Jomar Castillo mga bisinos, presidente del Prime kung sa basta Crown Investment mga bisinos. Kwan niabla le kung sa Imposible daw. tapidi daw sila, hindi man daw liga un semana kayo para pwede aregla. Kaya sila lang kwantos mga question na amount kay debe sila paga, kikira sila aregla anay. Once this is threshed out to their satisfaction, they will immediately pay. El segundo kay mga bisinos tabale kay a big company like Juan Ganel, no? A big company like WMPC mga bisinos, Western Mindanao Power Corporation, kung naman uno del mga subsidiaries del Alsons Group, el Alcantara Group mga bisinos. Abale, imposible daw palta el fondo para comprar gasolina. Although he is not talking for the company because base na su experience, normally daw, tiene kasi standby fund para kontesta ng mga emergencies. Pati normally, abale, si tadali daw akil kumo warning para kurta, tadali daw sa payment period kumo plazo mga 2 to 3 months. So amo sa el issue antes mga bisinos, kikiri kita, manda kontesta con el mga aquel con el quien puede contestar para aclarar el pensamiento del mga gente, cosa el mga issue que verdad y cosa que debe kita creer como non-issue, no? O que hindi kita debe malinga sa kaya hindi sa verdad. Yeah, but I just hope que ako ba to, dali plazo kanila, baka dali plazo mas temprano, depende may sila kumpli, that's a problem for us. Mga 2 semana pala man daw illegal bill. Ansina. Sina pa lang. Sí. No, El puntos aquí, el pregunta aquí, hindi ba capable of sa El Samselco para paga outright so as to prevent the NPC from WNPC from suspending its supply? Amo si Aral asunto li because el pregunta siguro, Al, debe pregunta, ¿por qué sila may paga? Hindi, no ipagale. El sabi kita al del January 18 daw yaman serve el bill. yes. So kung tatuara January 18, mga 1 semana pa lang. Por eso tabla si Attorney Castillo, bien coge daw kat el demand del kwan del WMPC, kero daw yung paga. Abel normally, tadali anay ka namon kay el tapidi sila mga bisinos, hindi makatabla un mes. Tapidi sila mga within this week, dali lang kanila el tiempo para pwede sila man-resolve ko na kel. Maybe they'll consult their technical people, mga consultants, pati mga financial wizards nila. Si kusabal mga issues kaya debe sila man-clarify una antes de paga para hindi taman lugi el kompanya. That's the way I see it. Si antes siguro, El information que te recibió que national policy daw sa demás reciente porque por eso daw sila un poco matindi este tiempo tan con ese el cubrada ya, ¿no? Del WMPC. El cubrada kay ya cuando ya alza daw también el mismo ERC porque daw se manada daw at mga kooperatiba daw mismo ang China gani atrasaw na pagada, no? So right now taempo sila se para mandagat pagadayon. Anyway, antes de el pregunta ki again capability. Allow me to expound. All right, given the facts kay LWNPC no ay mas doon sa diesel, kay no kaya mas dali el supply, el supplier nila until they are able to pay it, no, el previous sa kasila. Granting for the sake of discussion, that's a fact, no? No, el capability apparently is absent na law del WNPC. Now, facts number 2, el Crown Investment came in with 2.5 billion. So, pag sila mas de 1 billion, debe mga 1.6 bakil, 1.8. So, o 1.6. So, tiyan pa almost a billion. That's a fact. Meaning, tiyan. Now, as to the two, who is capable of offering a solution kung el possible, kung el impending problema na blackout? Certainly, El Samselco. Tiene kapabilidad para paga. So, as to el issue que, man reconcile aray kami el pago di among con vosotros, amo gani kita si tabla.
dali-anay, pag-aanay, para prevent nilang kung WNPC from stopping supply dila na Samselco, and then continue with your review. And si Cheneman Palta, that's the time, si Cheneman Sobra, try to get it by all means from WNPC. Saka kayo, kay amo si El Debe para saka si Sobra man niya paga. Sino kaya paga WNPC? Bring them to court. Yeah, and punto sa why let the people, the consumers suffer for an infraction kay el management del Actually, Ronnie, no, habla si Alenantes, these are enumerations of the ideal situation. No? Amo kalala ideal situation mga bisinos, but knowing corporate operations, we leave it now to the officials of both companies to thresh out the vital kinks, causable mga areas of disagreement mga bisinos with the end in view of really solving this problem. Yeah. Pero kung matablayan antes, this is a corporate matter that demands the immediate attention of not only Samselco but Estegatel IMC investor mga bisinos. Sisitagat kay may bulan sila okupa ko na siya dila special position como manager gare del Samselco. Hopefully, este problema asina, this is the first that happened, no? Beginning pa lang dalaan yung mga bisinos, would not be repeated over the next, in the next several months. This should be the first and the last kay kita talyer investor manager embonamential corrida del cooperativa. Yeah. Anyway, I was promised some documents with regards to this problem, no? Espera lang kita ko ng hard copy di esa también kay actualmente dole nante trapiko rakato India ta kada mandol patene problema po ko kita na internet. But anyway, we hope that we will be able to get more details about the situation. Ojalá que gente más el kuanaki, no? Kasi si Ricky Lim's Facebook post. No payment made. Preparaya kay man shutdown daw ya el WMPC. Well, amo kaya habla si Sir Ruben Conte nantes mga bisinos. Once no payment is made, they will shut down the plant in Sangali and they will no longer operate. Kaya this year, kurta sila con el Samselco mga bisinos. El Crown Management came in to improve, to ensure LSTD power mga bisinos sa siyudad de Zamboanga. Meaning, they're expected to do everything. Now, ang kiyara na sitwasyon, they're expected also to pay if that is the only way to stop the WNPC from cutting its power supply na Samselco. They really have to pay. Hindi pwede hindi magbayad. Tulad ng sabi ko, i-continue ninyo yung inyong review at singilin yung WNPC in the future or sa makalawa, bukas ba, kinakailangan, next month, kung ano yung overpayment ninyo. But right now, you cannot sacrifice the people of Zamboanga by not paying it. Mga bisinos, hindi pwede. Ang solusyon, talit, taista naman, no? The Crown investment. Yeah. And to emphasize, especially at a time wherein security is a must that you cannot Yes. Anyway, talya mo sa modo de elektrisidad, what will happen to our security? talya mo sa mga bisinos, let's hope and pray that things will be resolved to everybody's satisfaction mga bisinos. We cannot tell them to do this or do that. Tapidi lang kita kanila, exercise good leadership para ang mga bibientes del Ciudad de Zamboanga hindi supri. Yeah. Kaparisi kasi bien seryoso at LWNPC in shutting down, no? El supply tadali sila ng Samselco. Taparisi bien si seryoso. No pwede tanto por sa kanila. Sino kaya kat sila manhit el diatong call. Ito tamen na Crown Investment, si kat sila como kat barason porque ta question na sila kung nakil-charge, kung billing. This is, as I said, a corporate matter that has to be resolved by both parties. At the soonest possible time, kung mutablagan niyo, so that the local member consumers would not be affected, they have to really thresh out their vital differences. El diato lang ang kichar, no? As a consumer member, correct too. We cannot do anything if WNPC, despite appeals from us here, from the people of Zamboanga, we cannot do anything because that's their discretion. Yes. No, discretion si nila whether to heal or not. But on the part of the Crown Investment, the investor now of Samselco, who is running the management of that cooperative, hindi pwede hindi sila tuma-action kunese when they have the capability to do so.
Anyway, we Italianos, will eh? see things as they happen. As they happen. Kay Compormeta, we can talk about it till sila, the skies, cuando sila we turn blue, pero como por ejemplo, sila mismo paraduro con siya con ese, pobre el pueblo de Zamboanga también. Yes. Man-blackout at kita-ki. Before we go any further, ladies and gentlemen, no tiene que perdido wallet ayer, allí donde el Campaner, el nombre del Kenya perde este wallet, estamos si Abdul Aziz Masihul, que tiene el adresa aquí en Santa Teresita, en San Roque, number 0926-999-5123. Tiene 12 cantidad pa de 22,000 pesos adentro del wallet. Pagkali 22,000 adentro del wallet de per decena. Ano sabi siya, man pickpocket ba con ele o yakay lang gayon? No? May manghunto kita con Engineer Conti to know the update kung sa sucede, kung sa el desisyon. Kaya dali kanila plaza ni Oracle Hasta 1:30. 1:30 lang. Bueno So, que Aldo, sa kagita from the horse's mouth, el confirmation del cosa ba action Yes. na tuma el WMPC o cosa arreglo si Cheneman, ya pwede sila man-strike with the Samselco. Sige. Recuerda también kita manguntungkol dato na alkalde, no? Cosa pwede mang-offer intervention ng gobyerno lokal amidyante con ese seeming crisis mga bisinos. Kaya mga negosyante diato na kiel sa legat affected con este. Well, for the meantime, mga bisinos, no ipamanliga ka del crisis, como expected pa lang, but taresa kita que hindi este porsigi shutdown, i-continua el WMPC man supply kuryente con el kooperativa. Como tablagan ni Char. That is the best case scenario. Yes, tablagan ni Char, no? With all due respect to you. Again, that's only possible que hindi sucede if crowd investment will pay. Yeah. Anyway, 2:33 in the afternoon kayo bibiyera sa Zamboanga kina-programa del Dateline Teleradyo. Mientras que si Bay este tiempo también naman get in contact with Engineer Conti. Kaya sila, the best person to talk about this. Para poder confirma. Poder katunalin mas impormasyon si Engineer Conti también. No? Actually, mga bisinos, na aspeto de este gane, como, hindi man te dispute, no? Como ko lang siya, disagreement on a very simple matter, which is the billing by the Samselco, represented by Crown Investment, and the WMPC, Western Mindanao Power Corporation. El mga bibientes, tiene lang una pedimiento mga bisinos. Hopefully, kahit atakare kita, el Samselco pati el WMPCL, they really care for what's happening aquí na syudad. El tapin lang kita mga bisinos, si pwede lang era, numaya kita supri na blackout mga bisinos, kay kumutabla si Ronnie Enantes, el diaton peace and order situation, debe kita check kaya pakat kunese, imanada tan ratio na kita de agua ara no kere mga bibientes aumenta pa el suprimiento del diaton syudad. So hopefully si Juta laman el diferensya kapag pwede lang kita kunese man negotiate imbulamente, numaya lang man siya down. Si pwede lang, no? Yeah. Although sino pwede kasi arregla mga bisinos, because you're talking of almost 300 million pesos, Alde, no pwede kita sanggal mano del WMPC. Komandirante anunsya si Engineer Conti kikanato na Dateline Teleradyo morning edition, no? Si. Tablagan nila, rebelale kay WNPC is so serious in shutting down. Si. So serious. No pwede paraduro también el Crown Elite at our detriment. No pwede paraduro. Si ta paraduro el WNPC, well, discretion dila, derecho dila, sinengani, debe. Pero on the part of Samselco, na no pwede paraduro because obligasyon que debe para man settle. El pregunta si siguro tapatan duro el Crown, kaya siguro pwede ka sila di-kubit naman ang mga well, if they could produce a set of documents mga bisinos kita man prove kitchen got overbilling, then that's another matter. Yes. That's why tabla kita nantes con el presidente del Crown mga bisinos, si Attorney Castillo, si tiene ba sila mga dokumento kaya pwede presenta con el publiko para man justify el dila refusal to pay at this particular time. Although studia pa daw sila sa mga angulo, kilaya kat man present con el publiko o kilaya man formalize el dila question con el WMPC mga bisinos, kay sino man daw rason para question, then they will definitely pay. Okay lang era Charles, no, Ron. Para sila duro, el WNPC hindi kurta. Continuous lang el kwan. El problema ki para sila duro, amo gani taligani ay kurta. Okay lang.
Sige, para duro. Question na. Con el manera del cobrada kay el computation de los factors medyo mali. Yes. Again, hindi gani. Actually, Kurta WNPC. Actually, Ron Al Enantes ay, although confidential still, no may yo prometió yo darle el nombre. I had a talk with one high official del cooperativa, technical. Y pregunta yo kay tabla ba antes Alan, di ba, el mga former members del board kay sobra-sobra daw el diaton mga el available power del Samselco kay yaman contract sila mga bisinos na kwanto-kwanto mga IPPs man, hindi lang na UNO, hindi lang na WMPC. And according to him, si palta man daw el shortfall, bien poco elang kay maski man withdraw daw sa 20, just in case hindi sila pwede aregla problema, hindi kad man amount to about 4 hours blackout kada dia, it may be about mga an hour and a half or 2. That's the most. But we ablagan nyo, the most ideal situation is zero blackout. Para hindi lang kita mangkwento de 1 ora, de 2 ora o media ora, no ay blackout mga bisinos. No, di ganin may blackout. Kasi kani, when they make promises like that, kaya mabay, may nung sila blackout. Sabi to, they have made promises in the past, they're broken. Kaya pa man kumpya kanila. Kaya antes sila blakan natin, kwanto ora lang kita blackout. Puti mo, mas dia, aumenta ora del blackout. El reaction nga depende differente klase de reaction ron, Charles, no? Sa matter of fact, sinita man react, kadali na. El cooperative ara, tamang feel niya ara. Kung un consumer member, how they plea, how they beg Samselco, para no anay kurta di suyo ka kuryente na kasa just because na pali pwede paga. Oo. Na aura, nasintiya daw el Samselco. Asino daw el feeling. Tamang plea. So, no daw diretso el cooperative para man-plea, mang-bargain, or whatsoever because sila, hindi tamen tauhi kung mga consumer members, si atrasaw lang el pago, takurta dayon. El cosa kita sabi mga vecinos, el WMPC, hindi el primera vez onde amenaza sila kurta con el Samselco. It happened, I think, several times already in the past. That being said, it never happened. No hay razón para hablar el Samselco que no hay sila sen. Kaya, como kuanali, un poco atraso lang na ito día. El corte contigo. Así kita fair también con attorney, Attorney Castillo. To be fair with crowd investment, no hindi black and white sen. In fact, far from it, they have plenty of money. Kaya pagkakalit sila sobra 1 billion ng mga debit del Samselco. But I believe this is a matter of principle. They are questioning the correctness of the billing. Exactly. Because once the bill is determined to be correct, they will immediately pay. And in fairness to him, kaya natin, interview kami di Alconele, abele, basta within the week, si Chenia daw klaro ke correct el cosa yaman bill con el Samselco, they will immediately pay. There will be no more delay. They will immediately settle with the WMPC. I don't know si konektaw basta ng problema because manada ka natong kita informa kwantos barangay blackout ya. I don't know si amoy base. Si this is it. Amoy base, por eso quiere kita mangkwento mga konti bay power daw. Yeah. Anyway, sa kita klaro ha, problema, hindi problema del gobierno local diyan. This is a management problem of Samselco. Yes. No hay jurisdiction. The most that the local government can do is plead request. Pero sa ablato mandatory, no hay jurisdiction ng gobierno correct local. no hay jurisdiction ng city government mga bisinos. If at all, si Chile man kita ko sa podiase, Chile lang kal persuasive effect. Hindi pwede kita abla dikta ko ng Samselco, pwede lang kita manhutik, abla, Chile kami recommendation. But ultimately, it would be the role of Samselco to decide on the matter. We cannot decide for them. The city government cannot decide for Samselco. Sa mga bisinos, it is now the call of Samselco. So, tapigilan kita, the interest of the member consumer should be topmost consideration antes de asikita decision. Para hindi suplir pueblo. Yes. Anyway, Takia, Sige. el ingeniero Conti este tiempo junto con la línea. Engineer Conti, buenas tardes contigo. Bienvenidos aquí al programa del Dateline Teleradyo. Okay. Sir Ben, buenas. Engineer, good afternoon. Can you please update us what transpired your meeting? Kusaya, kusang sitwasyon? No, kasi we are waiting for the check. May pa man kita check eh. No hay tamen So we have to papapunta. stop at 1:30.
So 130, ya para ya, engineer? Sí, ya para kanya 130. So si Chairman blackout ara mo sa resulta? Sí. Yun si curtailment. So, And schedule, kikala na San Serco pa kailan schedule hindi ilan. so sir, huga ko na schedule. Sí. So, como yabla to irante aga, basta 130 mo yung payment, kurta derecho. And naman actually, Kurta, we will just stop operation. So, when will you decide to effectively close the shop in Sangali? When will we, what? Cuando ustedes permanente hindi anay man operate? After how many days? Actually, para kami until such time that we will receive the payment for the fuel. El problema es que no hay sila dalesen para del mo crudo. Sí. Tapera kami para pakakanahon. Para diamond taming supplier alya. Okay. Actually, what will happen here, right hand receives, left hand gives. Manpas lang kami ko ng check para abla ko na kilala onde. Kasi el delivery ki fuel is by barge. Yes, sir. Hindi send sa tanker by barge. May pregunta lang ko tigo engineer, no? ¿Cuántos meses ese o cuánto cuanse que no hay sila pagkakunante desde el crudo? Actually, sige lang, el debe todo, total sí. Around 325 million. 325 million. I mean, I can give you the exact number, pero nagkara ko yun. But it's around 300 million. So what is Crown Investments questioning kung nakilkuan ali kay Arabado overcharge o sa kwan? No, yung overbill because mali el computation del WNPC. Okay. Nasa sa teo na as in any generation company, Makinel, San Miguel, NGCP, once you give a statement of account or the invoice, we call it the invoice, within 14 days, you have 10 to 14 days, you have the leeway of examining the bill. The Cheneman to Sotos protest or whatever. If it is not done, that bill becomes permanent, and that's a part of the contract. Sir, el billing period before the bill becomes final or payable, mga kwanto semanas, sir? 14 days. So you only have 14 days to pay? No. Yeah, 14 days to pay, but a protest is within that time. Okay, we were given... Sir, please continue. If you Sotos protest, we will take that into consideration. But you still have to pay us the amount of the bill until such time that this settlement can be done. So, como payment under protest? Is done, and then we say, and then it was proven that there was an overbilling. Now we give you reimbursement. Sir Ben, sometimes it's also underbilling. So it's underbilling, then you pay us. Sir Ben, el tabla to ara, igual ka sa BIR, kada Bureau of Internal Revenue, si kere to man contest, pero tamanda contigo pagaan ito, and then man contest too. No, actually man, okay man, no, you are given 14 days to contest the bill. Okay. So, now, once you contest the bill, there is a process. There's a process there. A dispute and the dispute contract. Sir Hernandez, step by step. Chinakilabla si Attorney Castillo, el Presidente del Crown, that in other situations daw, tadali kanila 1 to 2 months como grace period para pagako ng obligation. Is this the practice in the industry? 14 days ang kami tadali. Hindi to para kanamon. We are, Sige demurahe. Yes. Then at a certain length of time, and may makarap pwede agonta, na we will tell you. Okay, and lost the mass power. Remember, when they entered it, they assumed everything. Okay. All the debts of San Telco was taken care, will be the responsibility. All right. I'd like to establish veracity aquí na statements no Hernandez del Presidente. El otro independent power providers engineer tamang consider daw kung mga consumer deal like the cooperative mga 3 months. Well, I would not know. All right, do you have an idea? Does that exist? I'm sorry. Este Crown,
are they a distribution company? Okay. Are they a generation company? Mm-hmm. Meaning to say, do they have customers wherein they sell power? Uh-huh. Yan lang yung papigunta. I think, sir, he was citing, Sir Ben, I think si Attorney Castillo was citing industry figures, not necessarily na dealer operations. Well, kami basta kami term. Kami term, ala na kontrata si. So, el tabla 2 debe sige na term del WMPC. Tiene sila na kontrata. Pati tiene proseso on disputes. Alright, sige. If Samselco will allow, sige, akurte vosotros. Alright, kung pwede sila few more days within 1 week to review. Alright, 1 week shut down and then they finish the review and they will they really indeed find out kay chinagat overpayment engineer and here they come. Sige. Paga kami. Na pero still debe lang kami paga because yamang offset kami con el cosa kami paga con ustedes overbilled. That is to be agreed upon. Okay? Hindi si pwede agalan sila isa lang kami para. That is to be, we have to sit down with them, look at the figures, and come up with a consensus. Na para si Chinigot sila ebidensya kay indeed overbilled based na computation as kung tama claims. Sit down with them. Pasi naman sinta ka na mo nito. Sir Ben, overbilling. Sir Ben, if in case, let's say by tomorrow, they would be willing to settle with WMPC subject to certain arrangements, how soon can you restore the power? Es importante si arriba ya Semoy. As far as I'm concerned, those questions concerned should be, but I will bring this up Pero nyo man personal. Sir Ben, example, no? Perde kita con el 20 megawatts na WMPC. What can prevent now the Samselco from contracting with other IPPs to supply the deficiency? No problem. So pwede sila man-contract, sir, na otro? Sure. We do not tell them where to get the power. Pero hindi kami pwede dali. At the moment, sino ba, sir, available reserve energy que pwede pabende kanila from the Mindanao, from other Mindanao areas? Yeah, I think, kasi pregunta ko na sa Samselco. Anyway, we will try to get in contact also with Samselco. No? I cannot make a comment on that. Kasi what I know, Sir Ben, no, NPC, WNPC plays a big role na stability del kuryente. Yes. Base load. Yes. Base load, That's no? very correct. Okay. As Engineer Conti was saying, si SD debitan kontesta kanata nakil Samselco. Yeah. So if we can try to get in contact with el manager el setting manager del Samselco para dalagatan este mas informasyon. We will, I have the number of the new manager pagka este pa siyempre. But one thing about that. Yeah. Saudi and the rest there. Yeah. Okay. That's why hearing me. Okay. Engineer, last year lang ngayon, no? Kaya lang yung kala si Clara question di Charlie, no? Alright, how soon? Can you immediately restore el power? Si Manyana ay pagaya sila? Once the payment is paid, then we say to our big boss, papakial pa ako. Kuya ba kita? Ba sila po po. Baka kore para... So anytime, meaning, as soon as the payment is done, anytime, immediately, pwede na yun asagina el power. Sure. Okay. El punto lang si Dimio, hablo kong busotos, ano isang bonggenyo? I feel what's happening here. And I thought that Mayor Beng, Congressman Dobregat are doing everything, to talk to those people upstairs at yung mga general nila to come to an agreement on these things. Sa kita kiabaho, we are just following orders also. Si Henry, yes. we are following orders. Anyway, Sir Ben, pero klaro pa siyempre, Sir Ben, que in the midst of all these problems, tiyan pa siyempre posibilidad of a settlement maybe soonest, no? Hindi na kita mga kung semana pa man-blackout ki-blackout. As I saw some pieces, habla yo contigo, my heart bleeds
Ya pinuntagaan ko ni Gabriel Mujer, tanto kandela kita kumpra. No. Sabi kita. So, din siya, yeah. Sabi ako norma ko. Yeah, but anyway, dito advice gusto kates pero ojalá que mga bibiyente dia aton na evita uso ng kandela si mga blackout man. El mga kema-kema, sir, Mga mga kema kema kita. Si. Mabuno pa kay rechargeable lampi lang. Anyway, Sir Ben, pati- si Chinito latest. Para po Mayor Beng. Yes, sir. At abala ko ng mga bibiyentes, everything is being done by our top officials to have this thing resolved. Yeah. Like si Mayor Beng, si Congressman Lobregat, they are doing everything. Okay. Sige. Thank you very much. Thank you, Engineer. Engineer Ruben Thank you Conte. for calling also. Thank you very much, no? Okay. Tiene kita ti informasyon, no? Que, kung pa el schedule daw del power interruption, kung Until alas 5, aki ka natin right now. Natin no? Okay, este linya aki ka natin mga bisinos. Sino ba Meaning kita- we're operating on a genset. Yeah. Tiene ba kita base schedule del Samselco que dalatamente más reciente? Debe dale al Samselco el schedule the power interruption. Total, sila si Kere. Sila si Kere blackout. Oh. Debe sila informa con el público. Kung Debe. kita reklama el vivientes aquí, tiene daw mga lugar binago del blackout, no? Kita kina Nunez, no, feeder. Sí, sí. Then, I Chenekyo. don't know si pwede kita bangun to compare di. Proba daw, Bay. Tapon equipos. So, por eso tiene blackout aquí. Hindi por casa que del Juan. El Kenta po na yung mat. Del Okay. Samselco. Okay. So, right now, el blackout aquí do del Núñez, no? Do del Campaner, por causa que tapone daw tamen poste el Samselco. It's not because of el power containment del WMPC. Anyway, mga bisiros, kung may habla si Engineer Conti, taliman sa aspect, el problema na mano del mga corporate leaders del Samselco, pati del Crown Investment, pati del WMPC, el diaton rogamiento mga bisinos that hopefully within 24 hours, si pwede lang, pwede ako na siya man resolve problema mga bisinos. Yeah, So that pero- tomorrow no yung makita problema. Pero Charles, porque ba nisita pa alcanza 24 hours suplimiento Well, di si ato? pwede ganin umayakan sa uno. Numa siya. Paporya. I'm calling on the Crown. Settle it already. We can make that call, but we cannot really force them. Eh sa mga bisinos, it now behooves upon the parties to settle it amicably and at the soonest possible time. Yeah. Makinkin man tangganes, como por ejemplo, discover tanto ko sa anong maloso na mismo kuanali, it's not sound management if you also pay for something that is Yes, correct. Among However, you undertake that action separately. Do not allow sakripisyo na ustedes mga consumer Kaya members. tabla si Kunaki that we are actually at the mercy del Kunaki, no? We can make suggestions, mga bisinos. We can be very specific in our suggestions, but ultimately, the decision has to be made by Crown Investment and Samselco. Kaya sila man investor manager. But we can suggest to them very strongly to go for something that will solve the problem. But ultimately, di ila sa decision. But I hope they will take into consideration the overall picture para hindi supril mga bibientes. Anyway, kaya do bibiyente na Sambuanga, prepare lang ustedes ali. Kan mga kasera di aton di ante kaya hindi kita tausan mas, no? Siguro prepara ustedes kay baka si en caso de caso man blackout man at least prepara Akal ustedes. mga chineplastar real, akal ron, akal taman charge lang. Taman Mas bago charge sa mga lang, bisinos, no? ese ustedes usa, makingkaro mas pero one time buy lang, kontra usa tukal kandela, makamiedo kema. Yeah. Pero el problema es que no hay tu electricidad para man charge con el rechargeable lamps. Es el problema allí. Que si cuántas horas el blackout, naturalmente, kuan ngayon, no, I don't know, tiene man mga solar panel que taponen en este tiempo, que taponen Ara bien caliente pa del sol. Ahora que caliente el sol, you might as well make use of it. Anyway, observe kita mga bisinos over the next few hours, kilaya man react el Samselco, and I think this will be translated to brownout schedules in certain areas. Si hindi sila, pwede ma-solve ko rin sa mga diferensya. Yo, Charles, triste que yo ara as a consumer member. Ben triste que yo na que sucede se debe. Siendo, tiene man manera hindi sucede. Again, tiene manera para hindi sucede. And esa manera ta esta na mano del Samselco, del Crown Investment. Because after all, while it is true,
manage sila taman manage sa arak ko na samselko na pero again tamen sila obligasyon para silbi ka natin imbonamente. Tamen sila obligasyon to ensure kaya the steady el kuryente el power na syudad de Zamboanga. Anyway, takuwi kita no informasyon kay el Barangay de Putik blackout este tiempo no. Cosa pa barangay? ¿Ah? Calarian también blackout también no so víspera pa de New Year kita te blackout Chinese New Year mañana. Abierto la línea con vosotros mga vecinos 0966-397-8543 o kung sa vosotros tasinti con este asunto ya corta ka nato el WNPC kay no hay paga el de atong kooperatiba. De ustedes sentido, favor man-text ka namon. Así na sa mga vecinos, el di atong power requirement na Ciudad de Zamboanga, I think it's about 110 to 120 megawatts kada dia. Yamengwa ka natin mga vecinos, base na nomination, usually kada dia, ta-nominate kita, el samselko, 20 megawatts, ali na WMPC. Ese ka natin yamengwali. Yes. So, si Chene kita ara power requirement, tali lang sa mga between 95 to 110 mga lika 110, ali mga 95 to 100 megawatts because of the curtailment of the 20 megawatts coming from WMPC. Kumuntabla nga ni Charles, no? Okay lang, sige para vosotros duro as long as el WNPC will not cut. One. Sige, pabor, para duro, okay lang ka namon. Okay lang ka namon as long as dayon replacement. Meaning, dayon available otro source and then steady el blackout, steady el kuryente, no hay cosa que man blackout. Sabi to Al, pero sino mga vecinos, ay naman. Sabi to Al, Ron, uno del mga sobresaltao and at the same time very much concerned about the looming situation. Is Congressman to be Joe Jimenez. Tawi ka natin si former Councilor Joe Jimenez. Buenas tardes, Konsehal, no? Malingasali kay baka dura daw usted, no? And hopefully, yato pa kumuyal ba ito natin, New Year de Chinese mañana. Hopefully, mga vecinos, pwede diretso kung man-address el diato ng mga proprio corporate and some authorities. I hope so, no? Pero at the same time, kwantamen kay si Deberasan siya anomalya na nakubrada, pwede ko na aklara na ba pronto tiempo tamen. Kaya ese mga kita kaya tamen quiere que sucede, que hace limpio ya el récord también del mismo Samselco. Correct. But más antes, hindi man nasa susunod sino ay anomalya mas antes con el mismo management de antes. I agree with you, Ron. But el punto sali, because of maldad que comete el antes management, amo si el ya que kita. Sige. Well, el suporta di aton con el investor managers. Right, tali. Limpia ko ng Samselco. But again, mga vecinos, that should be undertaken separately, mga vecinos. Otro, concentrate on the steady power na Zamboanga City. It should not be messed up. Chequeada. Meaning, si anomalya sucede na pago, take that separately. But in the meantime, do everything well, to make sure kahit kita lose. In relation to what former Councilor Jomo Jimenez said earlier, mga vecinos, manadayat ang text ka na ito kita, pregunta si ke ora daw schedule del blackout ng Dila Barangay. Kaya kita man-advise, no? Especially kung di atong barkada si Mr. Joe Wiwi. Joe, no ipakita schedule, no? Because I think Samselco is still preparing the same for announcement to the local public. So, esperaan na kita ko sa development ko na problema ka de curtailment, el curtada del kuryente from WMPC. Maybe by later today or early tomorrow, pwede kita anunsya el schedule. Si Cheneman. 10 a.m. to 3 p.m. at brownout na Barangay de Malagutay. At the moment we have a complete list, no, we will publish it. Nakika natin na mismo Dateline Teleradyo para dar informasyon del publiko. Meta tanto, nung kaya kita dadali informasyon na kay watak-watak ba? Kaya wala sila lang ito kumpundido. Okay, siguro propia lang para mandasabi kung mga opisyales del Crown Investment, kay Takit, agritaya, el mga consumer members, kaya prinsipya el curtailment. So debe lang siguro ba, if we can have another again, Attorney Castillo, for him to know, por medyo del datong programa, kay el gritos del mga gente kyo,
Donde lang? Chinikik Mayor Beng has appealed to the Western Mindanao Power Corporation. Power Corporation and Crown to ensure continued supply of power to Zamboanga City amidst concerns of temporary suspension of power delivery due to Samselco's due amounts. Mayor Climaco spoke to both TJ Santillan, WMPC Executive Vice President, and Henry Ropen Virola, Chief Management Officer of Crown Investment Holdings, on Saturday afternoon to address the notice of temporary suspension of power supply delivery to Samselco due to the non-payment of accounts. Mayor Climaco expressed firmly the need for both parties to thresh out issues and concerns on payments and contracts to prevent power curtailment in the city, and towards this end has directed both parties to meet today, That's correct. February 4, in a meeting to be facilitated by the local government unit. So, SL mas latest que tiene kita, kaya bibigyan sa Zamboanga, klaro te kaya dato na tumimo alcaldesa is on top of the situation and she is taking care of this particular problem. Knowing the persuasive power of Mayor Beng, mga bisinos, asiguro kita that I think in due time po si Mayor man address ko este problema to bring the two sides together to agree on something for the benefit of the local power consumers. SL di ato pidimiento mga bisinos kay tapos yaman kita na esfuerzo mira del city government through Mayor Beng tapos ko agad leman avert ko neste anyway mga bibientes di ato no pidi lang kita Ronnie no magkita man overreact esperaan na kita for further developments because I think within the day si tiene posibilidad para arregla ko neste mga bisinos el di aton mga líderes tapos ko ragayot man exert all out optimum efforts para man address ko na problema. May ganito sa sucede ara Char no with due respect ta sucede ara kaya hindi debe sucede. Because there is a solution. And hopefully pwede pa sila kontra solusyon ko neste. Come to think of it, el mga gente tapagaman tamen on time kasi hindi takorta man kanila electricity. That's exactly my point. With due respect, el punto sa aquí, tapaga kami on time, pero porque el Samselco mas antes no hay pwede paga con el debe di ila. Onde gindalsen. That's precisely my point Ron, no? Samselco, si takubra kanila WNPC, should not plead anymore. Instead, just pay. Because ang sinatasi ko mga consumer members, sinataman plea mga consumer members, no anay ka namong kurta, kanay papasend para paga, hindi ka nita will Samselco, desde antes pa, kurta na yun. No, so right now, dali mira, lead by example. Dali mira, if you're doing it to your consumer members, then show to the consumer members that you are not also doing that. Na de ustedes mga creditors. Así kita klaro no. El cosa ta PDC al mga vecinos is for Samselco to immediately settle. Despite the fact that generally sila concerned regarding the correctness of the billing. El cosa también tabla antes aga. El presidente del Crown Investment, si Attorney Castillo, mga vecinos, is that there is that willingness to pay immediately. The only concern that they have right now is the correctness of the billing. So kaya sila, si ta-question na sila kung el correctness del billing, hindi anay sila paga mga vecinos, paga lang daw sila si kabaya arregla kung el correctness del billing. Checkya ko na sila ambos lao, el dos partido, para pwede kat arregla ko sa debe paga. This is actually mga vecinos, in my opinion, this is not like akil na BIR on the tapagatu under protest. For example, if you will be assessed a certain tax by the government through the BIR, you are duty bound to pay immediately. Si naman to protesta, you pay under protest. But the amount has to be paid. Amo sa mga vecinos, el cosa ta kwento si Al. But si amo ganita pregunta kita, I think we can connect, hopefully we could connect with the president of Crown Investment, Talibaron? Or baka pwede kita later after the commercial. Mag-commercial. Break na kita. Anyway, kaya ito bibiyata sa Zamboanga, el ora, alas 3:05 del tarde, el ora, ito yung sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis sa mga namawagat sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ng mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya
at drugstores. Let's pause for a short break. Querido Bibieta de Zamboanga, we'll be back right after this very short reminder. You are watching Dateline Teleradyo. Takia! 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 Wow! RBA Fabian, el congressman. RBA Fabian, el congressman. RBA Fabian, el congressman. Amor con amor se paga. Wow! RBA Fabian, el congressman. RBA Fabian, el congressman. RBA Fabian, el congressman. Amor con amor se paga. Wow! Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Okra, palong, petsayman, paprioles, masingko sa gulay, mi paborito. Siyembra kita gulay na di aton alrededor. Siya income, siya paulam. Nya, kometa. Nyo si Heidelin Diaz, Rio Silver Medalist. Suporta kita con el mga programa del Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Nasuriya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Shoot mo inubo, isip kargado. Ako kayo ang lawas. Hindi may idadata, andaran sa taitis, riyuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Huwag kang agliwatisan arthritis o pagparakit sa trawasan sa talan Haplasius Oil. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Liado. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Priyo pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City.
Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugbungan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. What I got full stock of thoughts and dreams that's scared up, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced. Oh yeah, you make my dreams come true. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Okay, virando siyempre na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition kaya ito bibiyat na Zamboanga. It's now 3:12 in the afternoon. Y como ya prometí kita de más temprano que tinita special guest na kinaprograma di ato nesta tarde. Kaya kita habla que he's one of the youngest sila barangay captains that we have and one of the most active de entero ciudad de Zamboanga. Phenomenal el cambio na di su barangay di na parte de Calarian, no? También, quite phenomenal también di si rise na politika mga kabisinos from a very young age onde siribili como konsyal, ya que dali ara kapitan del uno del puntodo grande barangay, hindi lang na District 1, pero na entero pueblo del Zamboanga. Anyway, kayo doon bibigyan sa Zamboanga, tamang kwento kita kay Procasa kun El King Umaga. Ang hari ng umaga. Ang hari ng umaga. Taki junto na tabihan. King, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido sa programa. Okay, good afternoon, no, maayong hapon. Buenas tardes no kanatong todo na entero syudad de Zamboanga. Iyo si Cap King Umaga niya. Pregunta contigo, kung sa tu quiere llama contigo, kapitan lang o Cap King? Baka kita ba King Cap? King Si Actually, wala talama sila kung dito kata Cap King gat sila talama. Anyway, it's been several weeks Cap, no? Kay yamang guest ganin to kina Dateline Teleradyo. And I believe that time yamang guest to kay uno del mga cosas kaya man discuss kita, el mga innovations kaya man introduce to na barangay. What's the latest Cap so far? Apo na ko na mga earlier innovations, mga concepts kaya man introduce to na Upper Calarian na barangay hall, ina entero barangay. Kusal mga latest trends ara ke ta dali to atensyon, taman tutok to na barangay. Okay. Actually, el bonito na barangay, no? Tausa kita di ato na teknolohiya in terms of the frontline services. Kaya dali kita na barangay, no? Antes, kaya po na kita on clearance and certification donde kay tausa kita automated teller machine para man process ko na di aton mga serbisyo na barangay. So aura, we are now doing the queuing system na kay por donde taman arrange kita di aton mga bibiyentes kay si kosa sila nisisita na barangay. Actualmente, King, no, bien impressed gacho con el Kwanali. Desde Sinta tuloy na puesto como barangay kapitan, you were the very first to implement este concepto de tiene donde pueden andar el mga residentes de barangay, si busca sila trabaho, anda na sila na barangay hall, tiene ¿cuál es la computer? Data que donde busca trabajo. So tamang data banking ustedes. Yes, tamang database system kita Conschaldo. And the next innovation, next step aura is amo sita usay kita online transaction. Si aquel konsyal naman yun, no? Pasensya to Cap, no? Mas alto ka siyempre rango del kapitan. Aquel mga gente, for example, iyo de otro barangay, quiero busca con Ronnie na Calarian, sabio allí de Taqueda, pero no sabio en el lugar. Kailangan man trace con el whereabouts di Ronnie usando el database del barangay. Tiene ba ito ang capability? Actually, we are doing now, Conschaldo, el database system na por donde hindi lang el address or simple data kita tasaka, but actually GPS. Tutausay kita el GPS para sabi kita donde el di ila casa kayot na area. There is a call right now en entero ciudad que debe saber el barangay
con el mga residentes mismo que Yes. dali con ustedes, no? For security reasons. How is that database helping you in that particular aspect? So, tiyan kami ablaara, Sir Ron, no? We call it Beat Crimes 2.0 kaya siyempre tan innovate kita el programa del barangay. So it's a database system no kay por donde hindi lang di aton mga populasyon el taman identify kita or di aton residente si donde sila taista but at the same time the crime situation of the area. Yeah. So tasabi kita no donde el mucho ladron, donde el mucho incidente de vehikulo, donde el mucho aksidente del bausi para si Chena implementa el barangay programa taman assess taman resource kita el di aton resources hindi taman apaw o taman sobra. Sabi alin na lugar doon tayo, tiyan manada mga nuevo taman mga boarding houses. Sa Yes. kumplia ba sila kung ustedes también at the tiempo? Actually no tiyan kita un pasada kay donde taman assist kita el barangay kun el mga transients no boarding houses Anyway, apartments area. Kap, si permite to Kap, man interrupt lang kita po no kay tiene na presensya del di atong linya el presidente del Crown Investment mga bisino si Attorney Jomar Castillo. Bay, pwede kita sendra con Attorney Castillo. Hello sir, good afternoon po. Good afternoon po, magandang hapon. Nasa linya po si Ronnie Liedo, Charlie Mariano po at si Mr. Al Alhapsi po. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon sa inyo ulit. Alright, Mr. President, eto na nga ho, naputulan na tayo ng WNPC. Opo, yung nakakalungkot po, hindi man lang kami nakakausap pa. Dapat magkikita nung umaga, hindi ko yata nakarating yung mga taga-WNPC. Hindi yun natuloy? Yung alas 3, magkikita daw sila ulit dahil itong availability nila. Unfortunately, before the meeting, naputol sila, hindi sila nagsusupply niya. Alright. Pero so far, ang effect sa grid sa north side pa lang, ang effect. At siyempre kami naman po, sa aming, dahil nandito na tayo sa sitwasyon, sinabi ko namin sa inyo, we are working to put the gensets online as soon as possible. For the sake of the people of Zamboanga, sir, can you kindly explain to us why you are refusing to pay NPC? What are your findings that you are refused? You're saying that it's overcharging on the part of NPC po. Ano po ba yung sitwasyon natin? Yan, nasabi ko na po ito nung ganyan umaga. We saw an overbilling dun sa capacity recovery fee at fixed O&M dun sa present invoice lang. No? Again, it's on a current invoice that we're looking at. We need to find out kung this goes back to 6 months, 12 months, or 1 year na overbilling para malaman no, kung sobra-sobra na yata ang nabayad. No? So, yun yung aming sana we could have sat down with WMPC bago sila power supply interruption. So, unfortunately, they decided to do it on their own. Sir Jom, si Charlie po to sir. So, in view of what had happened just about 2 hours ago, what are the possibilities now, sir? Are you seeing the possibility of an immediate solution to the problem, maybe by tomorrow? The immediate solution po is the firing up of the gensets, which we have done so. Okay. So will that be enough? So far, it's enough. Unfortunately, now sa north side may curtailment, but we're hopeful that it's limited to that na. Kasi hanggang peak hours lang naman po kailangan yung gensets. So hanggang mga alas 5 pa po siguro yung ating binatantayan. Sana wag nang lumala yung voltage cap. So far, nag-hold po yung voltage. Okay, Attorney, sir, as you speak, yung ating mga tao, yung consumer members, are crying, so to speak. Ito, ang daming reklamo, ang daming nagtatanong at bakit? Alright, panawagan nila, hindi ba daw pwede deal with the overpayment ng Samselco with the WNPC separately, but in the meantime, total may pera naman daw yung Samselco, di bayaran muna to ensure stability sa kuryente po. Well, again, we're working on the problem. So natin na yung pagpaparap ng gensets. No? We're hoping sana makausap sana sila ng may naon, kaso nag-threaten na nga at tinuluyan na nga yung threat to cut supply. Yun na kayo we're working on the problem. Yes, po ang ating consumers that we are working hard to limit the effect of this issue. No? I don't know if you can give us some information, sir, but how many hours of blackout are we expecting with this curtailment from...
again, so far nga ho, nalilimit natin sa north side. Yung pa lang ho yung report na nakukuha namin. Sana ho, hanggang doon na lang. Sige. Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat po din sa Yes, sir. We know you're very busy po. Sige po. Salamat po. Attorney Jomar Castillo, Presidente del Crown Holdings, mga bisinos, quien ahora maneja con el Samselco nasa, ¿cómo se llama? Investment Management Contract. Anyway, siguro luego, Ronnie, pwede kita continuar di atong diskusyon por causa del problema del Samselco, mga bisinos. Mientras tanto, takipan na di atong presensya el Kapitan de Upper Calarian, King Umaga, Cap. Tiyan ito kinablayan antes kay in the face of these blackouts, mga potential curtailment de kuryente, tiyan ito niya teknolohiya, just like other akil mga municipal halls, kay taman adapt niya sila solar power strategy. Okay, actually el barangay Calarian kasi tausa kami el technology, so we need power gayot na barangay. So el di amon processing frontline services use electricity. So ya usa kita na barangay for at sabi man kita anticipate man kita no kitang blackout kanaton. So amo yata sa kita mga solar panels tamen no na diaton opisina. Pero kilaya the widespread ya uso de solar panels ali na dito yung barangay. Ano kita na barangay hall mismo ka? The barangay hall no use solar panels no for the aton some of computers di aton. Itamyen tausa kita solar street light na barangay. Okay. Oo, para hindi kita kasi malisod tamen man apply kuryente kunela Samselco no. So tausa kita solar street lights at the same time los demas tamen mga equipo di aton tausa kita mga batteries. Would you suggest that to other barangays sa Cap King, no? Kay aparece dolo mismo ansi na mga siguro landaan sa diaton, we have to declare independence from Samselco later on, so to speak. Yes, maybe at some future time. Actually, we are happy no kay local government already subsidized some solar panels no to the barangays. So we are one of the recipient el Barangay Calarian. So que dices presente administration con Mayor Beng, yadali ang mga solar panels sa mga kwantos barangays. Yes, kwantos barangays, yes. So far, kwanto barangay ay tenedese? Na yung number, but I think more than 10 niya siya pwede receive. Ansina. That's good, that's very good news. I hope that we would talk about that. Tablay natin mga bisino si Cap King Umaga kay Chenia kwantos mga computers connectable na solar panels. Yes po. Apuera ko na siya. Kusa otro mga lights kita pwede tumira pwede man service el mga solar panels. A little akil na opisina no akil donde kita one stop shop di aton alya kita taman serve gayot lights no di ila. Ese Cap, it's a tall order no. Ese ba street light ali na golf? Sabi man tuliya kabasurubal mga viral mga kwantos mga hentilya kabaruba kuno mga wirely. Por eso ara blackout si pirmili makichene kuryente no hay luz. Cosa ka siguro el immediate solution ese highway. Si. Actually ese highway am nga etang problema kita kay forecast ko ng DPWH project. Yes. Ko drainage system na no sabi makita no so chene ba si exit LD ila drainage system ya po ni ali. So dul takeda lang si stagnant ali di ila kanal. Ali mismo na Gulf Highway na left side. So akil that time ya sa LGSOL mga street lights por causa ara taso kita no and why lose de noche. Asi kita ka claros no. Iase ko na si project ni LDPWH. Yes, hindi city government. Kosa representasyon to taplan niya ase para man resolve ko na si problema LDPWH. Amo gani no actually konbersa kita kun LGSO. Nuay daw sila para pone kasi kita sila el mismo el street light. So ahora el di ila resolve ay pidi uli ponto con el gobyerno lokal para pone gayot el street light alin mismo na Gulf Highway. Yeah. So that's the second remedy. I see. But our temporary remedy we will put 3 temporary solar street lights in the area. Just talking about lighting sa Cap no, hindi lang kina highway di aton. Kosa el possible esfuerzo que pwede man undertake el barangay para man light up el di aton mga areas akil mga eskinita Cap. Kay sabi dentro for example na 36 ali na Golf ikwantos mga lugar na Calarian chinebes bata de noche especially si may kuryente bing okay. Actually constantly as kita consultation with our puruks. So amugad sa LDILA priority program na di ila kada purok. So el barangay I think yalo ka 1M gayot no for solar street light na diferente puruks no kay man supplement kita el lightning kada purok yes po. You're vying for the position in the council. Now that you're talking about say solar lighting system para na Intersyudad de Zamboanga, will that be one of your
your advocacy sa na mismo konseho lokal? SALD ato na amo ganit sir no, we will be on the adaptation of technology nowadays. Amo sa priority di aton. Ansina. Kaya paresa do tamirayo we have to experience what Thailand experienced sa Charlie. No? They were suffering from too much blackouts also like we were. They had to find a solution and obviously solar paneling arat sila patabende electricidad kung mo Although the solar panel strategy could be developed step by step. Kaya sabi to, this will entail a lot of expenses. But we salute you ka because among all the barangays sa Ciudad de Zamboanga, uno to del mga top-notchers insofar as adaptation to technological advances, no? Apuera ko neste kap ko sa dito yung otro mga esfuerzo na barangay. Kaya mira to pwede to ase antes with the good graces of the people, siga naman to antes to desale na barangay. Oo, actually, amo sir no, tamang kumpliya kita LD aton promesa na di aton barangay kay ase kita gayot dol 911 system el barangay por donde todo el ayuda kay pwede kita pidi na barangay ay pwede el beneficial di aton mga vehikulo da kaldiya ka. Yes, oo. Actually, we have already fire truck and the patrol vehicle with the purchased by the barangay, no? Those motorsiklo. It's a patrol vehicle. Then, tiyan kita speedboat ya ara na barangay. At the same time, we are planning to buy an ambulance this coming February. Tiyan kita kadiya ya 40 L300 vans yung turnover si Mayor Benko ng mga kapitan na East Coast man no? Kailangan ito tamira el use de del mga L300 na dito yung barangay. For example, in the setting of Upper Calarian. Actually, L300, no, we would like to commend our mayor for that very initiative that he made. She made. Alam niyo po, the best thing in the L300, no, we've been in the L300 for 3 terms. 3 barangay kapitan na si kay CNL Barangay Calarian. Kaya it's been in the time of our mayor, Congressman Paele Anya, kaya dahil L300 barangay. It served, I think, more than 10 years na Barangay Calarian. El Primero. El Primero. What about the second? Ay, igual lang siya kasi L-Distrito 2, to'y mantamin sila L300. Okay. Kailangan din ben importante te L300 ban para na baka barangay din natin, para the mismo constituentes del barangay. Based on experience sa Ron, no, L300, si kung talagat kita, no, del mucho ya pwede pariali na L300 mismo, ya pariel mga prinyada. Itam yan mucho tamen siya pwede salbabida kahit naman transport ko naldi aton mga emerhensya ko through na hospital. So I think si mira-mira lang kita si kunta igual ka namo kay grabe kami barangay, we minimum response di amon for emergency is 2 to 3 minimum kel. So tapos kita ayuda kung naldi aton mga bibientes. Un ejemplo lang del este mismo present administration que la responde con el barangay, pero how responsive is local government to the needs of the barangay at this point in time? Very much. If you were to make assessments the present administration, comparando ko ng mga administrasyon dati, you were already there. Yes. Actually, para hindi kita tabi man pabor-pabor no, from 1 to 10, we will rank the local government unit at 9. Kay taman empowered at el barangay and given the opportunity aura ko ng mga barangay, tadali sila man empowered. Kasi sometimes el barangay no got send para kumpra el mga equipment no kay para lisisita sila. Talking about money cap no and talking about equipments needed by the barangay. Uno dal mga problema mga vecinos como na Santa Catalina no porque no pwede pipila ko ng basura kay may state of the art dump truck. Yes. Ko sa tutamiral empowerment kay libas te mga nuevo dump trucks the moment acquire ko na siya el city government. Si Aura kay si todo na barangay man. So bonito si Aura kay los demás barangay no ay truck so no pwede sila kolekta. Now they will be given a chance to collect their own garbage. So amo sa umenta sa LD aton puwersa. They have the manpower, the barangay has the manpower, but the equipment no they lack. I'd like to ask you because como un barangay kapitan, kilaya el participasyon del barangay na mga plano kita sa ciudad ara para del mismo entero pueblo, mas tiene ba ito desel hablan con el cosas que necesita ng barangay? Actually, the best thing, the local government, kay tiene ka sila, akil talama sila agency no, or plan. Kaya this year, igual na ZZD RRMO, LDE la contingency plan coming from the barangay. So kung sa contingency plan del barangay, amo si tamang submit. So taman interse. So yes, integrate. Yes. Yes. That's a good thing that the first thing that the city do is the communication to the community level.
Going back to the dump truck, for example, in the case of Upper Calarian, quanto balira dal dito yung barangay annually? Actually, for the past year, 2014 nasita kita no 8 million lang. So Aura, we are now in the 21 million. Yep, After 21 million. Yes, 21 Another million. first month is 8 million. Yes, and then graduating ara to 21 million. Yapin yung Tekel Cup, kay uno del mga problema del mga barangay captains namin, tapos del mga barangay councils, palta daw nila ira para kumpra mga nuevo trucks. And now, ali na 21 million, si abda tuman budget to para kumpra un nuevo truck, hindi ba bastante si pondo? Kaya ba tuman breakdown ko na sa dito 21 million? Actually, mag-breakdown pa to L 55%, L 20% development fund. And pati L loss de mas maka percentage. Actually, Bonito Aura kay they have a law existing memorandum that you could already bought dump trucks through the 20% development fund. So, pwede ako sa 20%, yes, 20%. economic development fund. We buy the ambulance through the 20% development si fund. asset to computation, usando, man-combine kita, el 20% economic development fund, pati el budget que pwede to sa para kumpra truck, kwanto si available na kalarian. Pwede kita, suponiendo, si kumpra to truck. Kaya yun. Kasi LDA2 na sila 20 million at 20% that rounds 4M. Yes. So you could buy a futon truck around 1.5 million. But that could only be true for big barangays like Upper Calarian. Like, LDA to na problema mga bisinos, manada kita mga jutay-jutay barangay, millionaire barangay, pero husto lang para man-support LDA operations. And hindi pa kel, Sir Charles, no, tiyan pa kita mucho problema. The manpower, the gasoline, and the maintenance of the dump truck. So palta yan. So tapalta. Actually, kami 4 trucks, so we maintain 500,000 a year for gasoline. Then at 300,000 for repair, then it's 1.6 million for the manpower itself. Okay. El Calarian, one of the biggest barangays na kinapuebla sa Zamboanga. In fact, you're growing exponentially the population, no? Because of migrants at kwantamente kitan na para ng lugar de ustedes. How are you coping with problems, for example, like el basura, el kuanali? What's the situation right now? Actually, na basura, si Mira lang kita no el Calarian gat muntunadas de problema. Manada. Kasi we serve not just the residents but the camps and the high schools and the schools within our AOR. So amo sita mental da among problema. But now no because of the empowering of the barangay, the good management that we have, so we cater all of that. Uno del mga grande barangay uno también del grande problema que ma-imprenta con el dito barangay es mga informal settlers. Yes, Kaya po. Kaya to mira con ese problema y cosa mira to el posible strategy que pwede to usar para man-address con ese problema de informal settlements. Yes po. Actually, I think mga 50% kasi no si abla kita informal settlers na ali mismo na barangay. So, and first thing as kita, the barangay create a committee on urban housing. So, it's I think nasabi si otro barangay ba yung create un komite para silbi kunal urban. So, create kita kunal barangay donde ka man cater kita el mga urban poors di aton and informal settlers. Kaya man asa kita LDI kusal mga solusyon na di ilang mga problema na area. So far the problem of illegal settlers are the connection of the water and the electricity itself. Pero tabi na to, hindi ba, ang mga gente niya, syempre, si manda kita ko nila continue makidali, hindi ba apektaw sa quality of life di ila? Kaya sabi yung Calarian, especialmente allí na Pantano, and alrededor de ese Lake di atong bien grande kasi, I think the biggest in Zamboanga, bien manada kayo. Tiyan ba to documentation kung ese todo mga informal settlers? We have data system. Pwede kita man-tag the area. Actually, akil donde, akil share ka na Pantano, pwede kita kanila doon mga disaster-prone area. So yaman tag kita LDE lang mga houses. Sa mga informal settlers, some of them are put up their houses, sabi sila ng mga areas kaya no debe sila po no? Como yes. Na Lake. Suponiéndose tourist area gani era el de Berasan de mas antes para talya man si manada del mga kasirias. My question is cosa dito yung plano in terms of relocating ba onde ba el locus housing site kita identifika ustedes también? Alegre kita kay el local government unit Aura taas siya el land banking para kunal di aton mga mga informal settlers. So el amo kay el Bonito Aura. So actually el di aton lang el barangay is just to secure their taggings. Hindi kita aumenta el mga informal settlers. Pero can you direct question mo tigo? Ali na mismo Calarian, también na to tiyan potential
wali resettlement area kaya pwede man Yes identify po. ang barangay council para kuno mga informal settlers. Actually, we are planning now in the community, Committee on Urban Poor. I asked that ka because yung mira mo to alda ka diyan natalisayan siya niya initial esfuerzo para man land banking additional chera ali na West Coast. And I think one of the biggest barangays, if not the biggest problem in your barangay is the formal informal settlements. Okay, sige. Okay, anyway, dyan kita pregunta mga bisinos, kaya man address si Cap King kung este problema de informal settlements allí na di si lugar, iko sa mga possible recommendations, line of action que recommenda le con el city government para man improve el situation del mga pobre di aton. Si actually ben manada kita programa alis constantly. Tiene kita mga CMP programs. Kay per donde man apply un housing area, un urban poor no para man loan con el gobierno paga con el dueño y también el mga bibentes paga uli con el gobierno. Tiene kita ali na kapok area, itamen kita mga pre-proclamation no ta suporta el barangay con el mga presidential proclamation. No kay do donde el di aton mga urban poor taman apply sila titulo ng mga area di gobyerno. What measures are you undertaking also kontra ko sa mga sila professional squatters? Sa mandalang kung tigo planta late casa de Putimora, vende lang el rights con eso para otro gente también. So amo sa taman tutok kami aura tamen no. Sometimes tiene si mga dos area, tiene sila area na otro, tiene pa sila na area na otro tamen lugar. So actually that's already a professional squatter. So taman avoid kitaan sina klase de problema. Taman double check yaman tamen kita el data. Cap, tiene yung specific questions ron no, Dos Biluk. El uno concierne con ese resettlement area allí na ese ba na Costado del Vista del Mar? Yes. Ese altura allí lugar. Ese ka pati akal apiki kinagayera de sinunuk adentro pa man sila dito yung barangay. Yes. Kung sa nature del occupation del mga vivientes liga tamira kita taancha anyo mas ancho takida mas grande el colony de settlements allí di que basechera y cosa el nature del dila occupation allí na chera del mga settlers. Sí, actually akala Delante de la Vista we call it the Purok 11 Acacia Drive. So that area was Tinexe dos taman apply for title. And I don't know if el uno ya pwede ba man apply kasi el uno ya maplanta kaso con el urban poor. Sí. I don't know if Shangri-La Bakel no di kim ba si Chera Cap? Masking kita no sabi pa kita kasi ongoing pa ildi la case. So no sabi kita it is a government property ba or a private property? Pero sabi to kila de grande sa lugar? So bien grande kasi. Bien grande yan. Yes. What about akil kina de Velasco ba siya akil apiki na Galera de Sinunuk? The Miramar. The Miramar. Pwede akil Miramar. Todo actually Miramar lang. Actually el Miramar akil alya chinesi sila intend to buy with the owner. Okay. So dol tiempo yan lang el pago yan lang el espera. King, you have set a very high bar no insofar as sila accomplishments sa barangay kapitan bien alto gatul kanali comparando con otros siguro kanali pwede kita hablar you could even be nominated for one of the best barangay captains in the city of Zamboanga because of all these innovations. Now you're running for the council that seat will be vacant. Are you training somebody to continue on with the developments that you have initiated na barangay at tiempo también? The moment that you, let's say for example, you get elected to the council. The best thing kung akil cheno na barangay, it's a taasi kami programa, not a akil tasat entra to kabasalilang dayon. El programa del barangay is a stagnant. Actually, it's a system that we have on a management plan. Tinagat kami proseso kay Ansina para pwede lang kipasa lang. So there's continuity. Yes, there's a continuity in the program. So amo sa Elbuen Ali. So okay, this is dependent on the leadership alone. Yes. Sistema ngayon. Actually, we have resolutions and past ordinances that supports the program. Amo sa mga vecinos El Bonito con Cap King Umaga kay Benjoven pala. Kwanto anyo to Cap? 26 kita ora. 26 pero dolce ni pala habla 26. Actually Benjoven ka to Cap no makin kada pa to kapital mga 10 anyo kapase Benjoven pa to. El kere kita habla mga vecinos maskin joven hindi siya kada como stumbling block na disuyo activity level of performance allí na klarian ako matabas si Ronnie kale one of the best in the city of Zamboanga.
I'm gonna say, sila, maturity does not come with age. It comes with sila. It's a gift actually. Actually, the more you interview King Umaga mga besinos, the more ustedes kita sali impress. Because bien jovencito te kapitan di aton. Di mio kapitan, apiki lang kami ya besinos del di among casa pati el barangay hall. Pero yo mismo ta puede uwi ko ng mga testimonya del mga vivientes de Calarian, todo positive kap. May payo pwede mira, I don't know maybe over the last 1 year, may payo pwede uwi ke tiene negative comment por causa del barangay. You're very popular in your barangay, pero right now you are addressing the entire city of Zamboanga. Baka siya naging mga gente que un poco tan dudo pa con este liderato dito también. How would you convince them to give their vote to you? Actually, kosa kita pwede asin na barangay, kosa kita tiene, taman siya tami kita na otro barangay, no, igual ko na di aton mga responde, we serve other barangays, no. Igual ko na Sosedo Alina, San Jose Gusto ko na Quema, Itamian ko na San Roque, we are the first to respond in the area. So hindi kita taman sarili ko na di aton mga kosa kay Chene El Barangay Calarian, but we share it to the other barangays. Are you open to maybe being asked by other barangay officials, other barangay captain, akal kikere konsulta contigo, open ba to insinya kanila or akal dito yung mga best practices na barangay para man share kanila? Actually, mucho pregunta ka natin kaya sila kopya LD atin mga programa na barangay. But amo kay taabla kita no open kita kanila taman teach kita kosa kasi por eso taas El Calarian kasi it's not a very secretive program. Yes. It's a program that easy to duplicate kunal mga los demás barangay. Okay. Well, alegre kita ron no kay tapon in place si Cap King Umaga un sistema para buyag lang. Ojalá no. Siga naman to Cap na pwesto. Como ta hablangan ni Silon ta kureto ara como city councilor el king contigo sige na paso hindi na naman difícil implementar el cosa tutaasin na barangay. Quería darle tiempo también con Cap King Umaga, no? Address the people of Zamboanga that this is your turn to convince them también. Actually, we ran last 2016 for city councilor in District 1. Pero nailanggat ka natin dahil Chempo para entra na Magic 8, but we ranked number 9. Quanto anyo to Cap Chempo? 23 ga yung alya Chempo. Quanto boto lang to para entra na Magic 8? I think mga less than mga 3 to 4,000 niya lang ka. Piki lang. 3,000 ka L-Quad. So actually, target na ti Cap King Umaga is to kosa kami pwede asin na barangay ay pwede tamen asin na otro barangay. So I think the best thing that we should, kasi I come from the lower level of the position of the local government unit among kanik El Barangay and start kita SK chairman, nakita kita kagawad, i-aura kita kapitan. I think with the experience that I have no in terms of the approach to community level, tiyan kita idea, kimodo kita dali solusyon ko na dato mga problema del di aton mga bibientes. And I'm hoping that the local government unit will see a silver lining to the all barangays that they need to be equipped and empowered kasi they are the front lines of the front lines of our to the community level. And hopefully Cap, in the coming weeks, sabi kami busy to pwede pa siyempre kami imbita kuntigo man guest na Teleradyo. Just in case an invitation, Cap. Thank you so much, Cap El King Umaga del Calarian mga bisinos. Ron? Yeah. Anyway, muchas gracias, ¿no? Con el dato bien joven guest ese tiempo también. Let's pause for a short break. Kay también a las 3:45 ya, ¿no? Que de Zamboanga, a un rato también el mga repaso dito del mga notisya kikato na programa del Dateline Teleradyo. We'll be back right after this very short reminder. Binibo isip kargado, ako kayo ang lawas. Hindi may idadata, andaran sa taitis, luma. Salamat na lang kay Junay Talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Iso pa, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, mahaplasa na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang suni effect sa talan haplasusoy. Wagtang at liwatisan arthritis ang pagbarakit sa kawasan sa talan haplasusoy. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, home telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored.
They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Windsor Suites. Your home is here. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napusuhan ay isang tulog niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit. Takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga lahat. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat hinaing pikit mata ang tulong. Para kay Bongo, walang tulong ang service. Isa lang ang bisyo. Service. I love Budget-Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget-Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love Budget-Wise because it is convenient and affordable. I love Budget-Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Yes, Taka guys! Isa tayo. May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos por ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo.
Okay, mirando siyempre kayo ng programa del Dateline Teleradyo, kaya doon bibigyan nila sa Buanga. It's now 3:51 in the afternoon na kinaprograma ka Dr. del Dateline Teleradyo, official time di aton. Gawin man tayo na nantes kung mejora que tiene na parte de Calarian, o hanap pero otro mga barangay, pwede po namin na ito. Yun, in particular, I go for the idea that every barangay should start sila a programa for solar power. Yeah. All right. Well, abo lang kayo mga bisinos, talking about solar-powered lights, el pedimiento lang di aton, igual tamang pedimiento di Kapking Umaga no? Ese ba mga bisinos luz allí na Golf Highway, ese parte na Kalarian, desde aquel tiempo ya bungka ko na si el Juan, DPWH, para ase ko na si project na Costa del Camino, at ara mga bisinos, no pwede man-restore el uso de ese mga lights. So, el pedimiento di aton ko ng DPWH, maybe in coordination with the city government, prekuraya ko na si man-restore otra vez, pone otra vez ko na si mga luzli, kaya mga motorista, at ang mga hente at jogging liaga mga bisinos, affecta ngayon. I know the problem because I live in the area. Charon, aumenta kita tristeza dahil dato mga vivientes de Zamboanga. Blackout ya, o largo ora también additional na rationing de agua. Tira bay. Tali el schedule mga bisinos. Uno kita. Cuando se ve effective? Okay. De aquel. Pues el día ba? Okay, primero, habla sila día 7 del principiano. Ahora, llamo sila más temprano, efectivo, Febrero 5, 2019. Sí. Tenía también la razón. Bila tu ba ulit na aquel antes? Okay. Ese, Tumaga, Giwan, Tetuan, Pasunanca, Paseo de Putik. Okay, el schedule. Tiene agua. Principiando a las 9 hasta a las 2 de noche. A las 9 de noche hasta a las 2 del tarde. ¿Cuánto hora lang si tiene agua? Quiere decir. Dura siya. A las 9 de noche. Quiere decir, example, esta noche ahora a las 9. Tiene agua hasta a la mañana a las 2 del tarde. A las 2. So quiere decir a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. 8 horas. Cerca de 8 horas. 7 horas lang. Cambio sa schedule. Juta lang ang diferensya. There's going to be a change of schedule entonces. Kaya ara compromet kung kami, alas 9 de la may agua. Yes. Aquellos mga takeda na sa mga barangay, including si Al, no? Kaya natumaga si Al, takeda mga bisinos, please take note. And then following that, Al, el otro area también, paborito tuloy. Kaya aquel día, alina tumaga, no? Aquel ngay pa kambya, 10 to 4. Alas 10 no hay agua, alas 4 tiene. So así está claro, el tiene agua principia a las 9 de noche hasta a las 2 del madrugada. Del tarde, ¿no? PM, ¿no? PM, 2 PM? PM. 2 PM in the afternoon. 2 PM in the afternoon, the following day. Now, quiere decir, aquel hora de agua, principiando a las 2, take note, a las 2 de tarde hasta a las 9 de noche. Okay. No hay agua, ¿sí? No hay agua. All right, no hay agua. Liga de noche a las 9, tiene agua hasta a las 2 del tarde a la mañana. Yeah. Claro. Now, anda kita. Tugbungan, Santa Catalina, Kasanyangan. All right. El hora tenemos otros agua ali, 11 p.m. hasta a las 2 también de tarde a la mañana. Okay. Quiere decir, el hora tenemos otros agua ali, principia a las 2 del tarde hasta a las 11 del de noche. Diga a las de noche, a las 11, tiene agua. Claro. Next. All right. And next, mga bisinos, Central areas de Pasunanca, Santa Maria, Canelar, Santo Niño, Núñez, Baliwasan. Ito, Al, tiene pa kaya bay, no ipapadali Akelas. Akelas bay, no ipapadali. Ese ba, talon-talon, Mampang. Okay, talon-talon, pati Mampang. Take note. El hora vosotros tiene agua a las 3 de madrugada hasta a las 2 del tarde a la mañana. With water, With water. Quiere decir, no hay agua vosotros, el hora de agua, principiando a las 2 del tarde hasta a las 3 de madrugada. Ese schedule un poco difícil. Liga a las 3 de madrugada, despertáis a vosotros, kay tiene a vosotros agua.
Now, na Central ya Kitabe. Andaya kita Central. Pasunangka, Santa Maria, Canelar, Santo Niño, Núñez, Maliwasan. El Oramos Otros Chineagua, alas 8 de aga hasta alas 12 de noche. Medianoche. Claro. Chineagua quiere decir, el Oramos Otros Agua a las 12 del madrugada hasta a las 8 de aga. A ver, le kita oleh alal area, Pasunangka, Santa Maria, Canelar, Santo Niño, Núñez, Maliwasan. Okay, claro. Next. Claro. Okay, West Coast area. Okay. West Coast. Governor Ramos, San Roque. El hora vosotros tiene agua a las 4 de tarde hasta a las 8 the following day de aga. Okay, claro. Now, el hora vosotros no hay agua. Así kita maliskat. No hay agua a las 8 de aga hasta a las 4 de tarde. Este es el corto schedule que da, no? Kay ara mga bisinos, no hay pa sa nuevo schedule. No hay kami agwa from 5 o'clock in the afternoon up to 10 o'clock in the evening. Ara mas largo siya kay 5 o'clock in the afternoon, generally agwa, no? Up to 7 a.m. the following day. Alright. Pero anyway, okay lang siyempre, basta klaro lang ang schedule. Kaara, kalarian pa rin malagutay. Alas 5 no hay agua, at tiene agua, prinsipyo sa agua, alas 5 hasta alas 7 the following day de aga. Quiere decir, en nuevos otros agua, el hora, a las 7 de aga, largo, no? Hasta a las 5 del tarde. ¿Claro ba? So, claro que at least a las 5 del tarde, tenía sila agua hasta la mañana, de noche, rituya sila agua. Oo. Preparahan ito ng mga container doon sa gilid. Yung mga balde grande-grande mga bisinos, procurare kuy agua kay tamilayo taman worse niya di aton water situation. Sini kita pregunta na text ka naton. Water rationing, and then light rationing, blackout. May ba daw kintan sa butay? Ngayon, ito pa taming gada tiyempo. Si takor na to, siguro el tiempo. bataliga, piki, kwaresma, mga bisinos, tiyanikal anyo, bien apektawa dal di aton water supply. Si apektawa water supply, best apekta tamin siya, direct connection ko na di aton electricity. Abdicho pregunta kay ablagan ng texter kiyo, na Sir Al, apikel election, nagasikin taman sa butahe. Wala, may kita comment yung mga bisinos. May kita komentaryo kung siya ni Kuneso. Wala, Nuay kita nuay que debe para magkwento, kay nuay kita ako sa, although dito yung derecho siya para pregunta, pero si Chile Alboroto, baka pwede kita. Pero ese mga bisinos, problema de agua pati kuryente, let's face this. These are normal problems na growing metropolitan area like Zamboanga. But the good thing is, we have a leadership that is facing it. Itamira kita mga bisinos, el esfuerzo del diaton city government through Mayor Beng, tutukad lang na problema de agua, pati ito problema tamin de kuryente mga bisinos. Kumutaba ka kita, no? Hopefully, el Samselco ta uwi, el Crown Investment ta uwi, el Western Mindanao Power Corporation ta uwi ka natin, el importante ki hindi sa le apektao for a longer time el mga bidyentes del syudad. Siguro yun, kita araw mga power outages, but hopefully before too long a time, pwede man address ko na si problema. Anyway, kaya Bibiyada ng Zamboanga, it's now 3:59 in the afternoon na kinaprograma diyato del Dateline Teleradyo. Man po siya kita for a break, kaya después de esta, ada itong repaso del mga notisya para esta tarde. You are watching Dateline Teleradyo. Yes, guys. May bagong bar. Let's go. Introducing the new delicious Kitty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. What I got full stock of thoughts and dreams that's scared of, and how can explain? You make my dreams come true. Enjoy great brew every day.
Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced? Oh yeah, you make my dreams come true. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Pananakit ng Nasuriya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan hot process oil. Going! Agoy, aha plus, napitala no. Oh, salamat, Pilis Lunas, ang taglay. Padayong gigamit sa kadaghanan. Naway ayos. Kasi kayo, basag manisa. Bawat haplos Kini. na may tala na plasyos. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. I love Budget Wise because the stocks are organized and complete. I love Budget Wise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secured while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable. I love Budget Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napusuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit, takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga naapit. Bawat lumapit, walang bigo, bawat hinaing pikit mata ang tulong. Para kay Bongo, walang tulong ang service. Isa lang ang bisyo. Service. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Liado. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Waisanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade,
food court with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Priyo pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugburan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Dateline Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradyo. Yes, Paka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What I got full stock of thoughts and dreams and scared of, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced. Oh yeah, you make my dreams come true. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit, takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga naapit. Bawat lumapit, walang bigo, bawat hinaing pikit mata ang tulong. Para kay Bongo, walang tulong ang service. Isa lang ang bisyo. Service. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Wansanga. Only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Dateline Teleradyo, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista,
¿Qué hay día el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí? Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team. Aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, querido viviente de Zamboanga. Y ahora aquí el repaso de mga noticia para esta tarde aquí en Dateline Teleradio. Y ahora el noticia. 5 soldados muertos na más reciente encuentro contra con mga miembros de la Busayaf allí en la provincia de Sulu. Después lang el muerte de 6 mga soldados y más de 20 civilian y murió en la explosión de bomba o 2 bombas allí en Sulu del enero 27. Y después el mandato del presidente Rodrigo Duterte conducir sin descanso el asalto contra con el quien responsable con usando con todos galamitones y equipo del militar. 5 mga soldados, el más reciente murió y también nadila más reciente asalto contra con el grupo de la Busayaf del sábado aga. Base en información desde el Western Mindanao Command y el Joint Task Force Sulu que el mga miembros del 5th Scout Ranger Battalion na conducir con el pursuit operation contra con el grupo de Hatib Sawadjaan allí na sitio Sungkog na Patikol Sulu cuando puede ganar sila también naman encuentro con el más de 100 miembros del Abu Sayyaf causa para tener el largo encuentro y costa el alto número de casualidad. 5 ella murió en el lado del mga Rangers mientras 3 también el muerto en el lado del Abu Sayyaf. Ya deja también 18 soldados, el herido na militar, quien los demás canila tiene que llevar na privado hospital aquí en la ciudad de Zamboanga para de la jurada americana. Ya llega el resto de 5 mga soldados ayer na ciudad, donde ahora canila ya pone también temporariamente na capilla del Fuerza Naval pendiente con la transportada canila también para Nadila Kadaykualan provincia. Capilla militar con el terrezo para con el dila mga personajes quien está conduciendo la operación contra con el grupo responsable con el ataque del mga terrorista grupo allí en Sulu del pasado mes. En otra noticia, sospechado una querida de Granada dentro del mosque en Talon Talon, conocido ya podía conocer la autoridad con una persona o una persona de interesamiento que es responsable con el guerrillero de Granada na mosque allí en González Drive na Talon del pasado semana. Según con el portavoz del Zamboanga City Police Office, si Senior Inspector Shelmy Chan, ya puede mirar el miembros del Special Investigation Team tablig desde la Telamitan City del lugar del mga víctima. Y sila ya puede también sacar cuántos información acerca con el sospechado. Según la investigación que ángulo de tripping el causa del incidente para jugar con el incidente también de la explosión allí en Sulu. Se prepara según la autoridad mga evidencia contra con los sospechados que posible residente del mismo ciudad de Zamboanga. El grupo del mga muslim llaman junto enfrente de la catedral de la Purísima para servir como guardia y para proteger también con el mismo iglesia contra con este mga clase de atrocidad. Un mensaje según él quiere decir la mandamira na público que este mga incidente no hay que hacer en la religión y unido en diferentes religiones aquí en la ciudad de Zamboanga. El antes congresista Fabián ya se acorda que debe estar unido para del bien de la entera ciudad. Mediante el caliente asunto de política, hindi lang aquí en la ciudad, sino en la entera nación, que firme tama noticia, el antes congresista Erico Basilio Fabián, se acorda con el mga político aquí en la ciudad, que más ventajas y el mga político más que en contrapartido, él está unido para el mejoramiento de la ciudad de Zamboanga. En su más reciente guesting aquí en la TV11, él ya se pasa que quiere asegurar el buen relación del mga político aquí en la ciudad, como el cosa más antes que puede observar aquí en la ciudad de Zamboanga. Desde el Team Colorado, del congresista Celso Lobregat y el Team Pink del alcalde Ben Clímaco. Como un candidato para la posición de congresista otra vez, en el Distrito 2, y Fabián y asegura que si en tal caso él sale elegido también él otra vez para la posición de congresista,
él continúa el buen trabajo del mga antes congresista que tagosa el mga vivientes del su distrito. Na presente tiempo tiene que correr 5 mga politiko para congresista del distrito 2. También el presente congresista Manix Zalipe. Corre también otra vez el antes congresista Lilian Nuño, antes congresista Herbie Fabian, el vicealcalde César Iturralde y antes oficial del police Jonathan Perez. Ya queda alarmado el mga residentes de Tetuan allí en Tetuan Highway después que tiene bien grande quema que ya causa desde ya queda goma hasta ya queda también grande cerca del afectado también con el planta de soft drinks en Antesaga. Según la mga información del mga residentes que tiene un persona el quien ya anda quema con el goma hasta ya mancalayat también no mga seco sacate. Enseguida se responde el mga autoridad del lugar para apaciguar con el incidente. No hay reportado herido durante este incidente de incendio. Un lancha que carga mga bariles de gasolina, crudo y mga LPG ya quema allí na pantalan del Petron na baliwasan ayer aga. Mga alas 8:30 ayer aga ya quema este MLNS Express na biyahe para na Siasislu después el LL1 del crew ya puma cigarillo este lancha ta carga 75 mga bariles de gasolina, 2 bariles del diesel y 36 también mga tanque de LPG. El mga bombero no hay daño puede apagar con el fuego y alcanza a más de 2 horas antes que puede también controlar con la situación, pero ya tarda pa antes el totalmente gané declarar con el fire out. Durante el quema, te puede mirar que también ayudaban el personal del Philippine Coast Guard y el mga bombero para regar de agua con el lancha que te quema. Na mismo pantalan, ya puede notar el bombero con el mga bariles de mga crudo y no hay mga documentos para dar mira kanila, por eso ya aguanta sila con gané para conducir el propio investigación. Na report del police, no hay quien ya murió durante el incidente, pero tiene quien ya iri y lleva con también para allí na Zamboanga City Medical Center. Allí na third alarm el quema y el estimado valor del destrozo y alcanza na 2.5 millones de pesos. El policía puede arrestar con un persona durante un bypass operation allí en la barangay de Tetuan del domingo madrugada. Más de 2 millones de pesos el valor de droga prohibido que ya puede confiscar con el sospechado. El Station Drug Enforcement Team del Police Station 8 na sinuno que conducir con el bypass operation allí en la Doña Marina Drive na barangay de Tetuan, donde resulta con el arresto de este ganesiano Pedro Mariano, residente de allí en el mencionado lugar. Con el sospechado ya puede recubrir el 8 paquetes de diferentes grandor del sospechado chabú y el 2,000 de pesos marcados en y mga drag para pernalia. Con el sospechado y el mga confiscado para pernalia ya lleva para allí en la Police Station 8 na sinuno. Uno ha muerto y el otro ya puede escapar después estos ya investigó con el policía durante un bypass operation allí en Mulumuluan, barangay na Mercedes ayer tarde. El persona del Police Station 4 na Culianan ya condució con el bypass operation allí en Mulumuluan, Mercedes, a las 4 ayer tarde con un tal Salimar Sali. El compañero de este sospechado, un tal Sawi, ya puede notar con este operativo, por eso ya jala él su calibre 45 y tira con el mga pulis. Pero ya puede ir con también mambalos. Mientras si Salimar ya puede escapar, el policía ya puede recubrir con el 8 paquetes de sospechado Shabu que tiene market value de 240 miles de pesos. La posesión de Sawi, un MK2 granada, el calibre 45 pistola con magazine y el mga bala. Si Sawi ya murió na mga herida de bala na su cuerpo y lleva con también para allí na Villa Funeral Home.
El diferentes grupos de mga Muslim líderes, ella bisha con la Iglesia Lina Metropolitan Cathedral mientras acudece con la misa ayer aga. Así con si Wahida Abdullah del Gagandilan Mindanao Women, hindi kita ipermiti kay ay dibidi ka naton mga terorista grupo kay kita ta está unido aquí na siyudad de Zamboanga. Así con Abdullah, del bienes el mga grupo también del mga Kristiyano, él ya anda bisya también con el mosque allí na barangay de Talon-Talon mientras sila Teresa. Por eso ya hace también sila con aquí na katedral. El grupo ya participa aquí amo el Gagandilan Mindanao Women, el MRRD, NECC, Salam Police, Las Mujeres, Women Against Violence Extremism, Anak Kalusugan, Sabital Muqtadin, National Ulama Council of the Philippines, EL Eagles Club. Y eso es lo que pasa de noticia para esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradyo. El más detalles del mga noticia luego también na diaton Dateline Zamboanga. En calor de estas damas y caballeros del Dateline Teleradyo, de servidor Ronnie Liedo Talón, muchas gracias y hasta la siguiente noticia. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What I got full stock of thoughts and dreams and scared of, and how I can explain. You make my dreams come true. Enjoy great brew every day. Dunkin' Coffee only uses great beans to give you that great Dunkin' Coffee feeling. Discover Dunkin' Coffee today. Hot or iced. Oh yeah, you make my dreams come true. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade, food court, with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Priyo pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex. Located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugbunan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Nang ang Pangulo ay naghanap ng kanang kamay, ang napulsuhan ay isang tulad niya na may malasakit sa tao. Magkasama sumulong ang pagbabago, umangat ang Davao, kambal sa aksyon at malasakit. Takbuhan ng may sakit, puntahan ng mga naapit. Bawat lumapit, walang bigo. Bawat hinaing pikit mata ang tulong. Para kay Bongo, walang tulong ang service. Isa lang ang bisyo. Service. And now, the newest talk show in town. Never fail to watch. No Holds Barred.
Diskusyon, Waisanga, an hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred, tackles matters that affects the city and its people. With veteran commentator Ronnie Ledo, every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred, Diskusyon, Waisanga, only here on GBPI TV 11. No Holds Barred. Watch for it. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día na mga asunto que tiene que ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Todos tin, aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirado siyempre kayo na programa del Dateline Teleradyo. It's now 4:28 in the afternoon. Querido bibiyete de Zamboanga. Tuloy pa tayo siyempre kito lang ustedes sa mga servidor. Ronnie Niedo po lamang on the microphone, and of course Charlie Mariano and Al Hamsi, aquí na mi coso también este tiempo. Conforme está compacta siempre con esta situación también de la electricidad, que mayor parte del pueblo de Zamboanga también blackout para este tiempo también, más que con eso también, el razón para de agua. Extraña lang kita el pasensya ng mga Zamboangeños siguro este tiempo. Yeah, tiyan kita ko, no, insider na samsel ko mga bisino, siya baka natin, kay initially gali Al Enantes, yung request meeting el Crown Investment con el WMPC para man-avert gani con este shutdown mga vecinos o el curtailment de 20 megawatts coming from the Sangali plant. But apparently the meeting did not push through as scheduled. So I don't know, si sila meeting maybe later today or early tomorrow para pwede man solve ko el problema mga vecinos. I don't know kung saya pasano. Maybe taman stand kat el WMPC na dila demand that you pay first and then we will continue the services, or if you don't pay, we will cut you. Yeah, the way I see it, if they really are intent on solving the problem, the people of the problem of the pueblo, the electricidad, they would be willing to sit down. Unless, of course, as si Al was asking earlier, is there an unseen hand manipulating the situation? Well, we cannot really venture to maybe even think of it. Hopefully, mga bisinos, no, kumatabla kami di Alenante pati si Ronnie, because it would be unthinkable, no? Malo yan ang sitwasyon del diaton electricity kina syudad, kaba entra pakat politika. Hopefully, no, i-ese kita kere-kere mga bisinos. Yeah. Okay, malin ese, como por ejemplo, hasta manda supli con el gente para tener lang sila. Apikura kita ron manghunto ko ng nana del ciudad, no? El alcalde Ben Climaco para sa kadisyo reaction aura kay aquí gani, eso sucedía. El no quiere kita sucede, eso ya sucedía. Because el WNTC akulta ya, and so the experience kita blackout. Anyway, continue kita, no, tutok. We are trying to get in contact with Mayor Beng at this point in time también, no? Kay para poder kita también saka sabi man nyo, lemang kita de más temprano, el deseo carta y deseo pedido también con dos agencias, no? El
WMPC pati con electric crown prasinta sila i-resolve ko ng problema. Yes. WMPC según con electric abogado ya le momentáneamente para tener meeting con electric el crown ya mga meeting do para con electric WMPC pero el WMPC amun may aparece. El abogado Aldo, Ronnie, el cosa quiere mga vecinos el WMPC pag-aanay el Samselco through Crown Investment and then pwede sila magkwento later on about the specifics del di lagane como reklamo kaya overbill kanila. Y el contention también del Crown Investment mga vecinos the other way around. Okay. Nalinya junto ka natin mga vecinos al Nana del Diario Ciudad, el Honorable Mayor Maria Isabel Bencli Macomer. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes, ma'am. Y con todo ya mga televiewers, Philip and everyone, buenas tardes con todo con ustedes. Sabi po nosotros este issue acerca del WMPC donde sinigane ka natin informasyon kaya ay kurta sila no, con el electricidad del ciudad. Ya kurta ya, Mayor. O si hindi pagagana ang mga debe no, del Samselco. Actualmente, del Sábado, encuentro kita con el representante del Crown para pwede kanila as manera el gobierno local sinta y currently tiene pa meeting el WMPC and Crown with Ma'am Apple and resolve pa kita sa issue donde tiene kasi discrepancy alegalmente con el Crown que el cliente agresa con el Samselco este tiempo donde el comprada daw alegalmente kanila mas grande no comparado con el actual de debe no. El WMPC también encuentro kita con el señor Stirso Santillan tablagane sila que ese dila debe ta publika natin amol pago para LBA dun fuel cost. Kaya sila tasaka lang ko na din mga suppliers according to them necesita ganin se pasa na más de 200 hasta 300 mil de pesos el debe. El tapidi lang sila dale kanila el date para pwede ser paga el Crown Holdings. El gobierno local sa manera donde pwede sila 2 grupo man multa and prepara también el Crown Holdings according to Vice Mayor Meng Agat, si Vice Mayor Iturralde, todos sila tatrabaho junto ka natin para pwede certain solusyon. Now, cause el posibilidad, one, kaya kurta man elektrisidad, tiene posibilidad para alegrar el dos compañía para pwede pagar lo que debe and then ma-restructure lang ko nakil legalmente area allá donde también sila tiene discrepancy baka sobra ya kubra kontra ko ng sobra pati sobra también niya paga. Secondly, tiene también kanadong informasyon si Attorney Meng Agan que el Crown también dapat prepara na kurtado de la electricidad el mga contingency para poner sila generator sets para provide ka natin. So, at sabi po sa otros queridos poblanos, no, esta sitwasyon donde en situación ahora también kita donde gane yakuta el electricidad tiene pagtarasyon del agua no and this is something that is very serious and we call upon our utilities particularly the water district and Zamboanga City Electric Cooperative to also exhaust all measures and means para pwede ser tiene alivio ng mga bibiyente because I'm looking at a bigger plan as Mayor Zamboanga City looking at a bigger situation which will also affect and have an impact also on the convenience of our people, most important, and el que se llama seguridad del yaton mga bibiyente. Mayor, de más temprano, el manager del Crown, aquí ka natin, representante, si... Presidente. Presidente, ¿no? Attorney Jomar Castillo. Ya habla que ya invita sila con el WMPC para sinta kanina na konferensya before the deadline gane, pero no naman daw niya para sa el WMPC. Well, actually, there dos también side, no, according to WMPC, yun llama también sila con el manager aquí, que no hay daw gane también pwede kanila dali tiempo. But además, I think, Ronnie, at this time, it's something that cannot be debated upon. Once the Purtega del Electricidad, definitely the city government was telling them since as early as Saturday night, no, when we got this information, if the city can exhaust all means para for both teams to sit down and as I talk to you, there is currently a meeting that's going on for us to resolve it. And I hope that we will be giving you an feedback as to what will transpire out of this meeting. Yes, ma'am. Yes, sit down upon this. But we ask the people to exercise all means of patience because the city government is here facilitating a dialogue between
WNPC and Crown that the solution can be realized. No, again, we have to review how come we ended up being tied down to this kind of contract. Who was tolerant of all of these contracts through the years and the suffering on the part of the people. We have to review these matters and we will allow two parties to also mira dila mga documentos para pwede sila say alegra pwede say everything lay down the cards at the table para mira sila what measures can be done and the city government is willing to provide the table for them to lay down the cards. All right. Okay. Mayor, thank you so much. Yeah, muchas gracias. And also, I think we'd also like to let the people know that the city of Zamboanga is very thankful. Actually, kita breakthrough donde andal the delegation na basilan to condole with the families of those who have died. Actually, sa tablik, and I have been receiving a very positive note also on the part of our Muslim students. Thank you very much reaching out to ask the people to support the government para kita vigilant, sobriety at this moment of our need. And this is one very positive theme of hope despite the darkness that we have, that we have to be united as a city para pwede kita enfrenta. And yes, the mga challenges, the mga crises, but note that in everything that we do, there is a loving Savior that will continue to provide his provision. Lastly, Mayor, from my end, un rato lang. Kaya pa uno. Mayor, tinetukan kay Bispera kita the Chinese New Year, kung ito mensahe ko na lahat ng komunidad también. Well, actually, I'm inviting everyone also to conduct their necessary mga New Year's rituals and activities in the temple. We will also be providing security as what was requested last Thursday by the Chinese community, and also tomorrow at 7:30 in the morning at St. Joseph the Spouse of Mary, there's going to be a mass in honor of the Chinese New Year. So to all our parishioners, our residents, the Chinese community of which our family also belongs to, kung Hifa Choi, kung todo con ustedes in the year of the pig, and we'd like to also encourage everyone. But let us really pray to God for His providence, for hope, and most importantly for the prosperity of the people of Zamboanga and the region, because it's something that will hold us together. And I really feel very, kita ron, maski de muchos sa challenges, the portal electricity, kanatun, and agwa tan manage kita de todo, el tapidi lang kita, el cooperation de todo, because we really need to plan for contingencies with regards to all of this situation that has been that will be plaguing our city, and the situation might turn out the challenges might be worse in the future, but nonetheless we have to be very, very ready for all of these contingencies. And again, we call on the utilities both of Santelco and Water District to exercise their means to be able to really work on it, because the city government is really here, opening its doors to dialogue, to mediate, and also be very positive change to remove the burden ko na dito mga bibiyentes. Kaya importante na kung todo ka natin ang estado na dito mga bibiyentes. Alright. Ojalá, tiene tayong solusyon, Mayor, no? Kung ang problema, ahora tayo imprenta kita. Sí. Mayor, unless not, sige. So we'd like to thank you, Madam Mayor, for participating in the programa de atong Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Muchas gracias, Ibaya Contos, para mi Kong Pachoy. Thank you very much, Madam Mayor. Ang mga bisinos, el alcalde, or na la syudad, el honorable alcalde Maria Isabel Benclimaco. Well, claro que Al, no, Ronnie, que she's also expecting some breakthrough. Maybe anytime mga bisino, si Chenia resulta, pwede diretso through the mayor, pwede kita sabi ko sa mga latest developments. Yeah. Alright, claro si Charlie, que el gobierno local de Aton y hace todo lo que posible para con eso. Con el Crown, pati con el mismo WMPC para resolver sila problema también. At as soon as possible tayo. Intervene niya para na medyo, no? The mayor wants a solution among the two. Amo gani kita entre el asunto. As to the two, tiyan can be kapable para resolve kung nasi problema. Kaya LWMPC tabla na, no, magani kami gasolina, no kaya rin kami naman dali. So, in so far as capability is concerned, solution, talita esta naman, no, del Crown, because they have the money to pay. Now, in so far as that concern mga bisinos, overcharging, overpayment, then siguro,
can be dealt separately. Anyway, take care of the Zamboanga. It's now 4:40 in the afternoon na kinaprograma del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. C'era questa 15 minutos sa gentleman, no, na programa di aton na tanto kita tamantutok naman ko ng mga notisya di aton. Well, sige. Este ba, Ron Al, no? Este mga problema mga bisinos na utility, kaya na agwa, na lose, o kosa ba yung mga utilities, including communications. Hopefully, ara kung na kuryente, kaya kita problema, ya kurteta yung kanaton because of the problems of some telco mga bisinos. Now, once po ko na resolve, hopefully, this will be the last. Hindi lang kita pwede mira similar problem in the next few months, mang-crop up on the Kenya Tamenway Paga El Kembali, kaba por causa de ese, supril mga bibientes del syudad. Hopefully, this should be the last time mga bisinos. On the mang problema kita, por causa que Chenegane, si Juan o si Pedro, may aregla ko sa mga problema li, el mga bibientes, mga member consumers, amota supri. Yes. Akita man na agwa mga bisinos, hopefully, this will serve as an eye-opening lesson to the water district. El mga long-term expansion and akal mga improvement plans di ato nisisita implementa ko na sa GM, and I'm addressing the entire City Water District family para hindi rin kita mambira-bira. Ligaw otro anyo, taliya tamin si rationing. Ligaw otro anyo, pregunda natin kita. Kosa tamin mga esfuerzo, Tasel Water District mga vecinos para solba con este problema. Bira-bira lang el problema. Pedalit ang katong rason, Charlie, que por aquel porque no puede implementar con este mismo... Amo lang, recycle del mga reasons. Cancel ya kita sa uwi. Amo katabla mga bibiente si aton. Tapaga kita. Kaya ako kay kuryente mga vecinos. Tapaga kita na ora, kinalita man delay, takurta sila. Pero but the point is, el mga bibientes tapaga ko na sa mga bill. Por eso, they should really be entitled to the best services that the water district and the Samselco could offer. Makalastima ko rin mga bibientes. Charlie, the challenge to our utilities is to think ba sila 25 years ahead of time. They should anticipate the problems of the city. Hindi lang kaya blake kung lang natin pimilang band-aid solution. When you say, Charles, best service, that includes mga bisinos. That money could buy. In so far as water district is concerned, the best service is continuous supply of water na gripo. In so far as Samselco is concerned, steady mga bisinos kuryente El Zamboanga, Chene, so that hindi supri. Maskin ora, maskin un minuto, maskin un segundo, no hay debe blackout, que experiencia el consumer members. That's the best service that you can offer. Amo tabla kita que talito na electric sector o talito na water utility sector on. El importante pedimiento di atong con el mga opisyal. No mamamplo-plo, durmi-durmi lang nila pwesto. You have to be activist leaders. Meaning, kung mataba si Ronnie Ilantes, no hay paligal problema, no hay paligal escasez de kuryente o agua, tapla niya kita ko sa ase mga bisinos. Hindi kita malaak si Talia, hindi ka na oras, sobre saltaw kita tabuka solusyon, kaba difícil ya ngayon. Depende na itong rason, Charlie. Hindi mo lang rason kung mayawi kita mas ate. El cosa kita yawi 10 years ago, 5 years ago, 15 years ago, amo lang siyempre taman recycled mga bisino. So el diatong llamada ahora con el Water District, pati con el Samselco, including the WMPC, hopefully, puede ustedes at the soonest possible time man-resolve con este problema kay el biktima y el mga consumers. Correct. I agree. And I'm sure el mga consumers del Water District, consumers del Samselco, tamang palakpak contigo, Charles. Every time tamang kwento, el cosa debe sila ay goza of their payment. Yeah. Well, abra sila Ron, igual bakal na unkuan, igual bakal na untata al Ronnie, akal yaga chinali income mga bisinos, pero tausan su income para dali edukasyon con el disyo mga anak. Abale, I give my children the best education that money could buy. Now, in the case of the Water District and the Samselco, cosa razón ustedes tiene para mandinay con el mga vivientes aquel servicio que tiene calidad? De más antes pa pirmi lang kita problemado, no puede madurmir de noche, blackout, no puede dormir de noche, kay no hay agua. Hasta cuándo ba kita sa mga vecinos? Tablagan niyo, Charlie. Ese promesa di aton para man-improve con el water system di aton di para pone daw dam. Aquel tiempo ta promete si kanato si Cachito tiene papelo. Aray ka de kalbo si Cachito. Amor pa siyempre promesa. Habla sila asking for apology is not, or making apologies mga vecinos is not good enough. We need concrete results. Este al tiempo mga gente kansaw ya. Rebenta lang di atong butchiki na teleradyo. Ngay pa siyempre agwa.
Ay, naku, terrible. De verdad. Sabi ka na by this time, kay projected man 5 years ago, we were talking about this as escasez de agua. By this time, tiene resolution. El problema es, ¿qué pasa con el tiempo que ya firma la contrata con el hasta ahora no hay implementar la mejora? Hindi ba, Ronnie, ara problema di ato mga bisinos, el systems loss sa Samselco. Hindi na kita mantutog na Samselco lang. Samselco mga 21 or 22% el systems loss level ara. El debe kita mantutog mga bisinos con el water district, cerca 50%. Correct. Ese debe ustedes ma-explain, kabatagi lang kita pirmisintaw ng mga opisina, no ay ko sa taas eh. Siguro si Chile magkita ko sa taas eh, akal tiyempo lang de karestiya siya. Wake up, water district. That was my question the other day. ¿Por qué man the systems loss atakan sa 50%? Berto, almost, mga 46%. Are we addressing the problem of the system loss, or are we sitting on the problem? You cannot. I'm addressing the water district. You cannot be happy pointing at the Samselco with a 22% systems loss when your systems loss is double that figure. Yeah. So, I mean, this should be remedied at the soonest possible time. No kere kita uwi, tabla tuli 46% del systems loss. Kaba alegre pa mga opisyales. Lablaste de sa que bulok el mga tubo di aton de antes. Manadagat rason. Man, you know what? You've been giving us that excuse 5 years ago. It's the same problem. Don't tell me by this time na pakita po de replace ako ng tubo eh. Kaya lang ang punto sa aki, when you offer something to the people, and in return, for the people to be able to benefit your services, debe make sure the best el servicio te dale vosotros. Otherwise, debe chinita menuya. Because you're asking money from the people. You know, you're asking correct. money from the people. Kapag ang sino lang ang serbisyo, makahuya si. Supposedly, Kuya Kuya Ronnie, pwede ka job kung Kuya Ronnie, kay Tamirayo, hindi ka si Ronnie Mandinay, el de Verasa at mga bisinos, amo ka tabla si Al, bingkansawya kita sa problema. Katabi kita, pregunta kanila, chene ka rason, hindi ka tapalta na rason. El problema al serbisyo, bien malo. Igual ito, tabla si Councilor Eddie Tupa sa Abedra. Abale, chinilang kipalabra, no pwede kita part abla. Pero anyway, abla si partner, man-relaxan daw kita. Because hopefully the solution will be inside very soon. Buenas tardes, Bart. Kada be dalekaton eskuso, mga utilities di aton, porque sila tapal siya, mga biyehas eh, yawiya si masantes. Igual ang baseron na, Charles, na mga food chain, el gente, aquel ba, cosa si, ana diya ba? Kay ese sila tamang offer. Alright? Tamang offer mga komida daily. And then one day, abla contigo, sir, wala po kami nito. Wala po kami ganun. Hindi pwede ganun. Debe, kompleto filming because amo si taan del gente li. Amo si el trademark. No hay debe, cosa si no hay debe razón. No, debe continuous el cosa si el choices del gente na de ustedes comida. Hindi pwede. Yeah. Sir, sorry, wala po kami ganito. Wala pa. ¿Por qué? Bakit? Dapat gawin nyo. El carrier aumenta ko dito yung argumento, Kuya Al. Ron, sabi to, Zamboanga mga vecinos is a highly urbanized city. Tamila naman kita esfuerzo del diatur mga political leaders, especially the city mayor and the entire city government mga vecinos. El problema, por causa del non-cooperation de este utilities, el Samselco pati el Water District, sa Pandalos Buenos, mira ustedes, tase ustedes malo con el nombre de ciudad. Kaya ba ito andal mga bisita? Kaya habla, el Zamboanga, doon el munisipyo lang el servisyo. Por causa que este mga vital utilities, palta-palta el servisyo. Mira ustedes, el Cebu no hay buen source de agua. But tapo de man cope con el entero comunidad, el supply. ¿Por qué aquí natin chene kita source de agua donde está? Because of effective strategies adopted well before the crisis. I don't know if it has to do with management ba, no? But I think el cosa kita magkisi 0747 el mga kabesa ba alin na mga utilities o diaton todo do mga old school pa syempre. Why pa ba kita mga empleyados ali mga young minds daw? Que puede daw who can think ahead for the future daw. Well, el diatong pedimiento con el mga bibentes, let us rise up and be one. Let us adopt a zero tolerance attitude. Aquel mga gente
na magkita ko sa palabra inutil. Akin no pwede sa dila trabaho no madali second chance mga bisinos. Hindi tayo kita po abla kanila man resign kay making kwanto beses to abla man resign ron, hindi man ta man resign. So kosa kita man expect mga bisinos from you, especially those non-performers. If you cannot deliver, get off that chair and let somebody sit there and who can do the job for us. Why should I, Ronnie? When I'm enjoying all the perks. Why should I? Why should I resign? Why should I support you? That's a problem when you're el puesto y pone kunti-kunti because of political accommodation. The truth is, these people who are not doing their jobs, their respective jobs, mga bisinos, are doing the city government and its people. The city of Zamboanga a disservice. Meaning, mga bisinos. It's going to take a long time para arreglar ang imahe di aton por causa de mga utilities. El puntos di Ronilla, tinetayong bosotos suya. Mahiya-hiya naman kayo. Dapat tienen vosotros vergüenza na cuerpo. Mira ustedes, aquel cual ya sucede en Japón, acá en Fukushima, el momento que quien ya promete que puede resolver con el problema, no le puede resolver con el problema, he resigned. He resigned from his job because de huya. No hay más huya. El problema aquí no hay kita delicadeza. Pero if you cannot do the job, give it to somebody else who can. No hay huya. Pero in fairness mga bisinos, we have yet to hear from Congressman Lobregat. Ya pwede kita uwi con el diaton buen alcalde mga bisinos ang kwento por causa con el mga possibilities. Y cosas sila tarin po agad ara para pwede otra vez asibira con el 24-hour electrical service del Samselco mga bisinos. Hopefully pwede naman kita uwi si Che naman no, cosa esfuerzo tatuma si Congressman Lobregat para ayuda con el city government y con el mga vivientes man cope with the present reality which is yung mengwa na power supply di aton mga bisinos. Ito depende sa Samselco. Hasta na konferensya que no debe talya sinta. Depende di alboroto kasi kung ara kita kaya krisis. Etia kung no si tauwi man to tiempo de crisis, etia tiempo para conversa to i-aklara ko ng mga bibientes. Kaya di ante tabla man to kita pwede to ayuda. So cosa la ayuda dito yung kun Mayor Beng y con el ciudadanos di atong kinasyudad para alivia con el play di aton na escasez de kuryente. And we know, okay, question, all right, nalaw del WNPC because taparece el WNPC. I don't know, amo sa impression de los demás. Doltacre lang kung congressman. Nalaw del WNPC. Siguro si congressman puede también convencer moramente con el WNPC. ¿Por qué man kung congressman lang sila tauwi? I don't know. Amo kasi impresyon. Kaya un lamada lang daw di Kong Celso con el WNPC, con el Alsons, takre da yun. Habla sila na ora de ginhawa o na ora de problema. Debe si Kong Celso, igual lang kun Mayor Beng, tali junto con el mga gente. Naara tawi kita kun Mayor Beng. Di aquel dia pa del Sabado, tabuka si Mayor Beng solusyon con el problema. Onde si Congressman Lobregat. Ya uwi kita inante, check el footage, ya conversa si Sir Ruben Conti mga bisinos. I-imbita kanila ya pagkat na grupo al meeting del Team Colorado. Nakasa. So I don't know si political ba kelo, check nila halong political, problema li ata niya lang o kaya ba si Congressman Lobregat ayuda con el Samselco pwede otra vez saka con el 20 megawatts from WMPC. Ang kita taabla no because check impression kay bing grande respeto del Alsons kung congressman. Therefore, tiyan naman mga suwestyon na kina, igual aki o texter, debe daw si congressman convince con el WNPC para kosasyo, para mang-extend kosasyo, no? Actually, I'll change your text, no? This is, I think, a very reliable text coming from an insider. Si Congressman Lobregat daw, bien closer na WMPC and the Alsons Group. Un palabra lang daw di Congressman, arreglo na sa problema. Amo gani, mga bisinos, tapi yo personalmente sabi, yo closely con esos. Por eso tapiti kita kung Congressman Lobregat, igual con el esfuerzo tatuma si Mayor Beng, ayuda. Anyway, el politika pasada lamang ayuda kita para poder prevenir. Si puede esta noche mandar historia con el corriente del Samselco, así así con paboria. Whichever of the two will do. Masking kendi la dali camino,
dali solusyon, pwede. Pwede mang extend WNPC, right and good. Sino pwede, debe pagar Samselco, right and good. El importante, hindi kita supli. Pwede sila man referee para pwede arreglar problema. Para depende ko ng mga board member talaga presente na mga konferensya. Ahora que entero pueblo de Zamboanga sale afectado, onde man dito boss? O posible mga bisino, baka rason se para rabial mga gente kung ken official ki and with nobody doing anything to help. Dahil igual ba sina kuan ba mga bisinos na ora de problema ayudahan kita na makita pen sa politika o na makita pen sa cosa otro rason. Anyway, tamiri doon may makita ora kasi siguro, no? Tiempo también para mambaybay kina programa di aton del Dateline Teleradyo. Sabi sila más bueno era si busca kita kumutabla kasi justo katabla el congresista Herbie Fabian el otro día. En tiempo de magaling de crisis así na debe unido kita. Debe man ayudahan kita busca con el solución para con el problema del pueblo. Hindi kay tiempo de crisis kayo la boca kita. Di ba? Wala no hay crisis, no hay crisis, reclama. Na tiempo de alegría, silencio. Na tiempo de alegría, alboroto gayot, que ella puede hacer aquel. Pero na hora de dificultad, on demand. Where are you? Naman. You know the quality of leadership is that when the crisis happens, you're there on top of the situation. Well, usay kal palabra ta usa si Kong Pirmi, tumba levanta. Debel mga líderes diaton igual kung Mayor Beng. Talyi where the action is. Anyway, kaya bibigyan na sa Zamboanga, tiempo ya para mambaybay kina programa diato del Dateline Teleradyo. Dali ita lugar tamen ko mga ilustroso tamen mga kandidato na uban. Una siguro yo Kuya Rona. Anyway, tarindi kita millones de gracias con el diaton mga suki ipalangga, mga certified dayliners. Pero antes yo de kung mga bisinos, man say bye-bye. Querio saludar con Dr. Romy Bagongon, el diaton Certified Good Samaritan aquí en la ciudad de Zamboanga. Y él, mga bisinos, el dueño del Crystal Clear Vision Eye Center, un branch allí en Sucabon, y el otro branch allá en la second floor del KCC, mga bisinos. Quiero también saludar con el diaton Congressman to be Joe Jimenez, con buenas, y el diaton Barcada de Mas Antes Pagayot, el antes concejal Eddie Tupa Saavedra. Buenas tardes. Belated happy birthday con Monsi de la Cruz. Mons. Hi Mons, buenas. Happy birthday. Muchísimas gracias. Nadie ustedes, compañerismo, dali kanamon kito dentro de 3 horas, principiando a las 2 hasta mga hora. Ojalá, de amoragamiento, ya puede kami contribuir con nosotros entendimiento ng mga asunto kaya diskuti kami. Mga asunto que te afectan a diatong vida, comunidad, ciudad, región y entero nación. De ustedes, servidor, simple Al Habshi, greeting con el de aton mga hermano y hermana chino na ciudad de Zamboanga, Kong Hei Patchoy. Okay, que viviendo de Zamboanga, muchas gracias Al, muchas gracias también Charlie por el de ustedes tiempo que en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. En calor de todo ya, quiero que me rinde gracias con aquellos que ya participan por medio de mga text sa aquí grato na programa. El de ustedes text mo ta hace vivo con este programa todo el tarde no? Aquí na cuando ya discutir con mga problemas de ustedes ngayon. So, anyway, mañana junto kita otra vez aquí en el programa que de ustedes favorito. Same time, same hour, a las 2 de la tarde hasta a las 5 por la tarde. En calor del damas y caballeros del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Yo estoy el servidor Ronnie Yado junto con Al Habsi y también con Charlie Mariano Tabla. Uy, pirmi kina programa diamond el Dateline Teleradyo. Yes, Paka guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio.